Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry, tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. First like hi bro Loki, welcome to the stream. வாங்க first mod bro. mod 1 Loki bro சாப்பிட்டாச்சா? எனக்கு ஒரு லைக் தான் காட்டுது. நான் போட்டிருந்தேன். நானே போட்டேன். இது ஒரு போன யூடியூப். நீதான் ப்ரோ. ஓகே வந்துச்சு. ஒரு கண்டென்ஸ் பண்ணோம். அத போயிட்டு ரெண்டு காட்டு. போன யூடியூப். ஓகே எவ்வளவு லேட்டு? ஓகே ப்ரோ என்ன பண்றீங்க? வாண்டர் இருப்பானே தேர்ட் ஸ்லாட்ல இருப்பான் பாரு. அவனோட பீஸ் வந்து மாத்தீங்களே. மாத்திட்டேன் நேத்து நைட்டு. ஓகே. நியூ டெசர்ட் க்ரஸ்ட். ஓ நைஸ். Solidified. Keeps its course. Let's light it up. Teamwork is strength. Swarm fury. Bow your head. Gather. This is order. Dare to mess with me? I'm going in. Nice. ப்ரோ C6 ஃபார் வேணாம். C6 இல்ல ப்ரோ. C4 தான ப்ரோ. C4 ஃபார். ஹாய் ப்ரோ பிரதீப் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். C6 அந்த என்ன பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க. C6 அந்த இன்னும் கொடூரமா வச்சிருப்பாங்க. அடச்சு. பைரடன் நல்லா கூட இல்ல. எஸ். எலமெண்டல் மாஸ்டி தர மாட்டறாங்க ஸ்டாட்ஸ்ல. irritating fellows. Stabilize. Have fun with this gift. That's far enough. How amusing. Solidified. Order guide you. Too late for regrets. Swarm fury. Right.
எல்லாம் பண்ணும். Dare to mess with me? Let's light it up. Hi bro, Sasaki, வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Too late for regret. Stabilize. The wind rises. யார் அக்கவுண்ட் ப்ரோ? ஜோக்கர் பை அக்கவுண்ட். மை அக்கவுண்ட். கமெண்ட் டைஸ் பார்த்துட்டு எல்லாரும் அப்படியே லைக் பண்ணுங்க போங்க. ஏன் தரா எலமெண்டல் மாஸ்டரி. எலமெண்டல் மாஸ்டரி. எலமெண்டல் மாஸ்டரி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கே, அப்படியே ஒரு ஸ்டார்ட் இந்த டொமைன்ல இருக்கா? இருக்குன்னு காட்டானுங்க. ஆனா Solidify. Everybody stand down. எனர்ஜி எஸ். உனக்கு 4 பீஸ் அந்த செட்டு போட்டு நல்லா இருக்கும். Stabilize. யாருக்கு ப்ரோ ஆட்டி அடிக்கிறீங்க? வாண்டரர் அண்ட் சோகன் 7 தான் ரெண்டுத்துக்கும். சோகன் வந்து ப்ளூம் சோகன் இருக்கு. முன்னாடியே சொல்லுங்க. 2 மாத்திரை இருக்கும்போதே சொல்லிட்டீங்க. சோகனுக்கும் இவனுக்கும் தான். வாண்டருக்கும் தான். என்னது இது எப்படி கேன்சல் ஆச்சு? திரும்ப கிளிக் பண்றது. You dare to gaze upon me? Stabilize. Dare to mess with me? Let's light it up. The wind rises. AR43 நானோஸ் ப்ரோ மேல இருக்காங்க ப்ளீஸ். அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் 12% தான். செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுத விடுவாங்க ப்ரோ. லிட்டில் பிட் ஆஃப் மணி பண்ணா போதும் எழுத விடுவாங்க. நானும் வாரத்துல ஒரு நாள் தான் போகுது. அது தான் உட்காந்துருக்கு. ஐயோ நல்லா இல்ல. நல்ல கூட இல்ல. அதுக்கே நான் எழுதுனேன் எல்லாம். தேங்க்யூ எலமெண்டல் மாஸ்டர். ஓகே. லைட்டா கொஞ்சம் அலைய விடுற மாதிரி பண்ணுவானுங்க ப்ரோ. அது மட்டும் நீங்க போட்டுக்கிட்டா போதும். என்னது கண்டிப்பா பண்ணுவானுங்க. அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கான். ஹாய் ஒரு 4 பிரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானா? Solidify. Too late for regret. EM ஆமா ஹோப்பிங் will get EM now. வெரி வெரி நீடட். டேய் Quit following. Stabilize. Dare to mess with me? Teamwork is dreamwork. The wind rises. ஈயே கொண்டுருச்சு. Know your place. Gather. Order guide you. ஏச்சது. Let's light it up. இது கூட இருக்கு ப்ரோ. பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னது ப்ரோ? பிரஜைல்ஸ்
இருக்கா? நைஸ். ஒரு ஃப்ரெஜைல ஒரு இது டீ பாட். கேர்ள் 40 கேரக்டர் வச்சு அபிஷ் 5 அடிச்சுட்டு அடிக்கலாம் ப்ரோ. தாராளமா அடிக்கலாம். காம்பினேஷனா கரெக்டா போட்டு మాట్లాడొచ్చా ஏமே చెప్పను వచ్చింది అనుకుంటాను. எவ்வளவு ஸ்டார்ஸ் சசாக்கி? ஹாய் ப்ரோ, அஜய் ஸ்டைலோ வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இதுல போய் ஈந்து போட்டுறேன். இல்ல 8 star. Okay. என்னடா எலமெண்ட் மாஸ்டர் வேற இருக்குமா? ஊத்து எது டிஎம் கொடுத்தா பாத்தீங்களா? பாத்து இது எதுக்குங்க எனக்கு இஎம்ஐ இருக்கும் பாருங்க, அதை அப்படியே போட்டுருங்க. ரெண்டுத்தையும் கூட போட்டுருங்க. எனக்கு பிரச்சனை சீக்கிரம் பில்ட் ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். மூணு டிராகன் ஸ்பீன் இருக்கு, ஒன்னு ஃபோட்டோ, ஒன்னு சைனோ, ஒன்னு யாவியோ. ஓ, சைனோ ஒயிட் டெசல் நல்லா இருக்கு டிராகன் ஸ்பீனோட. Solidified. Behold. நீங்க சார்ஜர் அட்டாக் பண்ணும்போது திருப்பியே ஆமாம். Bow your head. Gather. I will have order. Stabilize. Have fun with this gift. Everybody stand back. Solidified. மான்ஸ்டர் அப்புறம் தான் அங்க போவேன். மான்ஸ்டர் வேஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வர. இது போலாம். எதுக்கு? அது என்னது, டிராகன் ஸ்பீன். டிராகன் ஸ்பீன் என்ன போகும்? டபுள் கிரிட். டபுள் கிரிட். ப்ரோ கிரிட் அட்டாக் பர்சன்டேஜ் நல்லா இருக்கு.
ஆனா ஒத்தி போட்டுட்டா. வேணாமாவா? என்னங்க நீங்க தானேங்க சொன்னீங்க ரியாக்ஷன். நான் வேணான்னு சொல்லியே. என்ஜாய் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது நான் பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு சொன்னேன். கிட் டேமேஜ்னு ஒண்ணு வந்தா நல்லா இருக்கும். Stabilize. Order guide. Too late for regrets. Dare to mess with me? I'm going in. Tears of the storm. The wind rises. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். பரவாயில்லைங்க 19,000 முடியும். Too late for regrets. This is order. Everybody stand back. Behold. நைஸ். கிரிட் ஆயிட்டாங்க. நோப்லஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. யாருக்கு போடணும்? நோப்லஸ் 10 ரூபா கேப்லெட்டா? அது யாருக்குனாலும் போடலாம். 10 ரூபா கேரக்டர்ஸ் டிசிஎம் டபிள்யூ ஐயோ இஎம் ஏன்டா வெறுப்பேத்து? இஎம் இஎம்ஏ இல்லையா? இஎம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது அறிகுறி இருக்கா? சப்ஸ்டாட்ல நாங்க கேட்கல. சப்ஸ்டாட்லனா ஃப்ளவர் ஃபெதர் ரெண்டுத்துக்கும். Solidify. Truth repeats its course. The wind rises. Know your place. லேட்டஸ்ட் ஃபோன் ஆயிடுச்சு. Order guide. Dare to mess with me? I'm going in. Behold. We'll see about that. Have fun with this gift. வாரஜா நல்லா பில்ட் பண்ணனா 100% அப் டைம் மெயின்டைன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். For you reading your mind perfectly. சாங்கிக்கு தான் வெயிட்டிங். வந்தா என்ன ஸ்பின் பண்ணு. நீ நான் தான் இஎம் பிரதிகிங் இஎம் தான். இஎம் நல்லா இருக்கு. ஐயோ இது ஓபியா இருக்கு. என்னங்க ரெண்டுமே நல்லா இருக்குங்க. அத கூட ஆனா சர்க்குலேட் ஹெச்பி போட்டு நான் போட போறேன். யாருக்கு யூஸ் ஆகும்? யாருக்கு யூஸ் ஆகும்? ப்ளூம் யாவியாவுக்கு வேணா பீஸ் ரெடி பண்ணிங்க. ப்ளூம் யாவியாவு இஎம் தானே வேணும் சப்ல. ரிட்டர்ன் ஆச்சு. இந்த ப்ளூம் 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 சும்மா எல்லாம் நினைச்சுக்க வேண்டியதா ப்ளூம் ப்ளூம். என்ன பண்றது? This is order. Dare to mess with me? அது காலி. Solidify. Too late for regrets. ஹாய். Teamwork is dreamwork. பார்ட்டிகள் கொடுங்க. அப்படியே கொடுத்துட்டேன்.
Stabilize. Truth repeats its course. I will have order. You dare to gaze upon me? Gather. Everybody stand back. Swallow fury. Hi bro, PMIT, வாங்க welcome to the stream. Hi bro, Mr. Black, வாங்க welcome to the stream. என் மொபைல் டேமேஜ் காட்டாது, பூம் கூட காட்டாது, ஏதோ ஒன்று ஓட்டிட்டு இருக்கு. அதை பாய் முடித்தான். டீ ஸ்டடி இஎம் தான், நான் உருப்படியா இஎம் கொடுங்கடா. சான்ஸ். ஒரே ஒரு இஎம் கொடுத்தாங்க, அது கூட நான் எடுத்து வச்சேன்ல. ஆமா, அது எனக்கு எதுல EM கொடுத்தாங்க தெரியுமா? சான்ஸ் கிட்ட சான்ஸ் தெரியும் கொடுத்தான், இஎம் இஆர கொடுக்குறான். தானே கேட்டீங்க, அதான் எம் கொடுக்குதுல ஆர். எனக்கு அது இதுல இந்த அந்த இஎம் சான்ஸ் எதுல தெரியுமா ப்ரோ வந்தது? ஸ்பைரல் அபிஸ்ல வந்தது. நைஸ். இஎம்ஏ தர மாட்டேன், இஎம்மும் தர மாட்டேறாங்க, எங்கால் பீஸும் தர மாட்டேறாங்க. வேற எந்த கேரக்டர் இருக்காங்க? 2 பேருக்கும் கிடையாது. வீட சென்டர் இருக்கா 4 பீஸ்? இல்லையா, வைரஸ் தான் போடணும். சரிடா பாத்து கேட்க வரட்டும். உங்க கூட்டம் இப்போதைக்கு ஓகே தானே? ஓகே தான், இது அப்புறம் பாத்துக்கலாம். எவ்வளோ கொடுங்கடா. முன்னாடி இஎம் தான் டிஃபென்ஸ் கிரிட் டேமேஜ். ஐயா வணக்கம், வாங்க ப்ரோ. ஜெயின் பால்ராஜ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நான் போய் டெய்லி கமிஷன் அப்படிதான் இருங்க, அந்த இது பண்றேன். ஒண்ணு பண்ணலாம், அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்க. என்ன ப்ரோ வாண்டர் கோட் மிஸ் கிடைச்சது ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா 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 ஆமா. எங்கிட்டங்க பீஸ் ஒக்காக ஒரு பீஸ் தான். ப்ளீஸ் கிரிட் டேமேஜ். ஆல்ரெடி வச்சிருக்க பீஸ் பரவாயில்லையா இருக்கும் நினைக்கிறேன். டேமேஜ் ரா. கிரிட் டேமேஜ் வந்தா தாராளமா ரோல் பண்ணலாம். டேமேஜ் ரா. எலமெண்டல் மாஸ்டர் எதுல தராம போறது? எலமெண்டல் மாஸ்டர் யாருக்கு வேணும், யாருக்கு வேணும் எடுத்து வைங்க, வேற யாருக்கு ஆப்ஷன். இவனுக்கு ஆல்ரெடி இருக்க பீஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஆல்ரெடி இருக்க பீஸா? ஃப்ளவர் எங்க இருக்கு? 4 இருக்கு. நல்லாதான் ப்ரோ. ஒரே ஒரு ரோல் தான் இதுல இருக்கு அட்டாக்ல. ஆமா ஆமா. இப்போ என்ன 30 இன்னொன்னு இது இருக்குமே, ஃபெதர் ரோல் பண்ணாம இருக்குமே, அது ரோல் பண்ணுங்க. ஃபெதரா? ஆமா, அந்த 12 ஆக்கி வச்சுமே. இதுவா? அது வரைக்கும் பாருங்க. ஆமா நைஸ். என்ஹெச் கொஞ்சோண்டு இஎம் வந்தாலும் ஓகே தான். நடப்பது அனைத்தும் நல்லது. அதுவும் கரெக்ட். இதுக்கப்புறம் வரதுல இஎம் வந்தாலும் நல்லதா இருக்கும். வேற எதிரியா ரோல் ஆச்சுன்னா தூக்கி போட்டு ஒரு ரோல் மாறி ஸ்னோல் தூக்கி போட்டுடலாம். இந்த ரோல் தான் முடிவு பண்ண போகுது. ஆமா, கிரிட் டேமேஜா இஎம்? அது இல்லன்னா வெளியே இஎம் 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 டாப்னாலியோ. நைஸ் ப்ரோ. 23 பிளஸ் ஆயிருக்கு. நைஸ் நைஸ் நைஸ். ஆமா 23 இருக்கு. ஆஹா, இன்னொரு 23 ஆச்சுன்னா இந்த பீஸ் போதுமே இப்போதைக்கு. போதிக்கா வேற லெவல் பீஸ் ஆகும் ப்ரோ. ஐயோ ஐயா, அது இல்லையா? இல்ல எதுவுமே இல்ல. எவ்வளவு ஜிலோன்னு இருக்கு பாருங்க. ஃபார்ம் மட்டும் சொல்ற, அப்புறம் ரோல் பண்ணுங்க. Hi bro, anime gamer, welcome to the stream.
மெயினாக கொண்டு போய் கமிஷன் முடியும் முதல்ல. கமிஷன் முடிச்சுட்டு செய்யணும் வந்து. கமிஷன் முடியலையா? ஓ, கமிஷன் லைவ்ல முடிப்பேன் அப்படியே வச்சிட்டோம். ஒன்னோ ரெண்டோ முடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ வச்சுட்டேன். காலைல இருந்து ஒர்க் இல்லை ப்ரோ. ஓ ஆமா ஆமா, நீங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் நிறைய. மதியம் என்ன சாப்பிட்டீங்க? காரக்குழம்பு. காரக்குழம்பா? காரக்குழம்பா? நானும் காரக்குழம்புங்க. நைஸ். நான் ஈவன் பண்றேன் ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ. இப்பதான் பண்றீங்களா? மொத்தமா சேர்த்து வச்சு பண்றீங்களா? அந்த அப்படி இருந்தா குரூப்பா கூட நீங்க? இன்னைக்கு நாளைக்கு தானே வரும். நாளைக்கு தான் மொத்தமா வரும். ஓகே ம். ஓகே. எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா கைஸ்? லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க. பால்ராஜ் ப்ரோ, சச்சாக்கி, பிஎம்ஒய்டி, டைலோ ப்ரோ. காரக்குழம்பு தான். நைஸ் நைஸ். நாளைக்கு நான் ஹீரோ பில்ட் வீடியோ வந்துருவாங்க. நாளைக்கு காலையில் எப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறேன். நேற்று பண்ண முடியல. நேற்று ஃபுல்லாக பேங்க் வீட்டு இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஒர்க். நாளைக்கு தான் ஃப்ரீயாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். அது நாளைக்கு காலையில் அப்டேட் பண்ணுறேன். டிஸ்கார்டில் போ. திடீர்னு என்னமோ சொல்லிடுறாங்க எங்கள் வீட்டில். நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஆமா. 20 வந்தாலே நம்மளோட கை பொறுக்காது. டக்குன்னு பேட்ச் பண்ணுறது. ஆமா. Is this rain? சரி, நான் போய் நான் என் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அப்போ டிஸ்கார்டில் லைக் கட் பண்ணிருக்கா? கட் பண்ணிடுங்க. அவனும் பார்ப்பாங்க. நிறைய பேர் வீட்டில் காலை கொண்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க. குழம்பு. எஸ். ஆஹா, இல்ல அதான் வச்சிருக்காங்க. ஒரு 2 பீஸ் EM கொடுத்துட்டா முடிச்சு விட்டுறலாம்னு பாக்குறேன். Right தர here, மாட்டோம். right now. Emerge. I see everything. 2 பீஸ் தானே வேணும் மொத்தம். ஆமா. காப்லெட் சர்க்குலேட் மட்டும் கிடைச்சா போதும். இல்ல ஃப்ளவர், நல்ல ஃப்ளவர் கொடுத்தா கூட ஓகே. ஃப்ளவரே சர்க்குலேட்டோ காப்லெட்டோ கொடுத்தா 1.5 பீஸ் கொடுக்கலாம். தர மாட்டானே. Barbados, guide us. Right here, emerge. Right here. I'm always watching. Over here. Emerge. Right now. Let me amuse myself a little. Right here. Hey. Look at me. Just ஒன்னா முடிச்சிருக்கேன் நான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இல்ல லாஸ்ட் வந்து நேத்து வந்தது. அதுதான் கேட்டேன். அதுக்கு தான் டவுட் பண்ணேன். எனக்குலாம் ஃபேக் இருந்தாலும் தூக்கம் வராது. ஃபேக் இருந்தாலே தூக்கம் வராதா? நான் கண்டென்ட் சரி இப்படி அடிக்கிறது பார்த்தா குக்கீஸ் கண்ட்ரி ஃபீல்டில் போட்டலாம். அப்படி எலமெண்ட் மாஸ்டர் சர்க்குலேட்டர் மென்டல் மாஸ்டரியா? தர மாட்டேன். Let's go. Nada, ele foi digital. Nada a ver. அது ஹெல்ப் Digital. Digital, Najata. Najata. Najat. என்னங்க பேரு? சுத்தா பேர் இருக்கிறானுங்க. நம்ம தான் வாயில வர மாட்டோம். நம்ம பேர்லாம் அவனுங்களுக்கு வாயில வராது. லோகேஷ் பொலாஜி, ஹாய் ப்ரோ. ஆமா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அமெரிக்கா மாப்பிளை.
என்னடா இப்படி? இது இருக்கா? நானும் ஹோயும் கொலாப் பண்ண போறோம். ஓஹோ, நானும் பண்ணணும். இது ஹோயோக்கு தெரியுமா? பேச போறேன். பாச போறேன். பாசுங்க. பாச போறாரா? பாச என்னத்த போறாரா? பாச போறாரு? தெரியல. இன்னத்தி பாச போறேன்னு போட்டுக்கிறாரு. பாச தண்ணி பாச போறீங்களா? பாச போறேனா? ஆமா ப்ரோ, அப்படிதான் போட்டிருக்காரு பாருங்க. ஜெயந்த் பால்ராஜ். பாச டிலீட் பண்ணிட்டாரு மனுஷன். யாரு போட்டது? சசாக்கி. அவரா? பேச போறான்றது பாச போறேன்னு போட்டாப்லையா? ஓ, Everyone hold hands. Emerge. Right here. Emerge. வாங்கண்ணா. நியூ எலமெண்ட் நியூவா இருக்கும். ஓ, நியூ எலமெண்ட் நியூவா இருக்கும். ஜாகிரதை, டாக்டர் ஸ்ட்ரெயின் எடுக்காதேன்னு சொன்னான்னா இதெல்லாம் பண்ணாம இருங்க. ஓகே ஓகே. சரியா? ஆண்ணா. ஜாகிரதை, உடம்பு ஐயோ, இன்னைக்கு நான் பிக்சல் மாத்த வந்துட்டேன். நைஸ். ஏன் என்னதுல வந்திருக்கு? 418 தான் இருக்கு. ஐயா ஏத்தி விடுங்க. ஏத்த முடியாதுங்க. ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பண்ணாங்க. அது லைவ் முடிச்சோடனே ஞாபகப்படுத்துங்க. லைவ் முடிக்கும் போது யாராவது ஞாபகப்படுத்துங்க. படிச்சுட்டு இருந்தா யாருப்பா உடம்பு பத்தி பேசுறது? எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. ஜோக்கர் ப்ரோ. Add Astra. நான் ஸ்கூல் சாப்பிட்டு ஓகே ப்ரோ, சாப்பிட்டோம். Thank you for complete. Add Astra. என்ன சசாக்கி பாச போல பாசாம இங்க வந்திருக்கீங்க? இல்ல ப்ரோ, நாளைக்கு தான். ஓகே. பாசிட்டு என்ன சொன்னாலும் சொல்லுங்க.
அம்மா எங்கால இருக்கிறாரு இங்க Good timing. கண்டிப்பா I just finished building a new deck. ஓ அப்பா ஆனா அதே டெக் தான் எடுத்து நியூ டெக்ன்ற The threads of your fate lie in my hands. You stay condemned! By royal decree. Surrender! Chivalry will never die. Huh? Nowhere to run! இன்னும் நிறைய பேர் நீ காண காணும் இதெல்லாம் பண்றாங்க Rain outlines your fate. நான் இருக்கேன்பா நீங்க சத்தாக்கி 2 பேர் தான் இருக்கீங்கன்னு நினைப்பேன் அப்புறம் நான் Through me, justice is served! Let me weave you a verse. I can do it. judgment disappointing Your sins weigh upon your soul. Absorption test. My judgment has judgment has failed por தம்பி அவ்வளோ பசங்க
மாத்திரை கொடுமா. அப்படியா? சரி போறேன். Keep back! Thank you. தண்ணி பாட்டில் இருக்காக்கா. காஞ்ச ஸ்டோரி பிளேசஸ் எடுத்து பாதியில வெட்டிட்டு இருக்கு. போ வச்சு கையோ மாநிலம் அடிக்கிறது. நைஸ் டிசிஷன். Lupica! My... Witness the power of Gugwa. I am blade. The threads of your fate lie in my hands. I am outplayed. You play well. யார் 45 அப்புறம்லாம் இன்னொரு சண்டை சொல்லி மற்றபடி இன்னும் பக்கமே போயிடும். ஏன் ப்ரோ அப்படி? யாருங்க இது? The threads of your fate lie in my நான் hands. சத்தாச்சு. ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. என்ன லோகேஷ் சொல்லாச்சு. முடியாதுமா? நீங்க சாப்பிட்டாச்சா? எனக்கு பிடிக்காது. ஜோக்கர் ப்ரோ வலி எப்படி இருக்குன்னு இருக்காரு. இப்ப பரவாயில்ல ப்ரோ. அதான் நான் சீக்கி இது போட்டுருக்காங்க, கட்டு போட்டுருக்காங்க. ஆல்ரெடி திரும்ப ஒண்ணு போடுவாங்க. Oz, reveal thyself. Chivalry will never die. கலட்டி போடுவீங்களா? கலட்டி போடுவீங்களான்னு கேட்குறது. ஆமா. ரிகர் ஆகி கடைசி ஒரு அடி அடிச்சா வின். அந்த டைம்ல என்ன ஒன் ஷாட் பண்ண யாரு ப்ரோ? சின்னோராவா? No, my sword. ஓகே. Incoming.
கமெண்ட் செட் உங்க யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு இது பிடிச்சிருக்குது டிசிஜி உங்க சபா டிசிஜியா ஆரம்பத்துல நல்லா இருந்தது, போக போக போர் அடிச்சிச்சு. நான் இப்போ அந்த இதுக்காக தான் பிபி வீக்லி 2 டைம்ஸ் அடி சொல்லுவாங்க, அதுக்கு மட்டும் தான் அடிக்கிறது. நான் அது கூட அடிக்கிறது இல்லை, அடிக்கணும். அடிச்சு லெவல் அப் ஏற்றணும் ஃபர்ஸ்ட். 10 போயிட்டுன்னா முடிஞ்சிடுச்சு. Rain cutter. ரொம்ப எல்லாம் உங்க சைடில் இருக்கும் அந்த I have taught you ஒன் ஷாட் everything பண்ணணும், I ஓஷன் know. பாஸ் ஒன் ஷாட் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஒரு 20 ஓஷன் வீஸ்ல மேட்ச் ஒன் ஷாட் பண்ணணுமா? R5C6 கிடைச்சா போதும். இது 20 வீஸ்ல R5C6 வேற. I want to help. ஆசைப்படலாம், பேராசைப்படக்கூடாது. ரெண்டும் நடக்காது. விசிஜி ப்ளஸ்டுக்காக தான் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் கேப்டே இல்லை போகிறதில்ல. நைஸ் நைஸ். Absorption test. இந்த மாதிரி யாருக்காவது கிடைச்சிருக்கா ப்ரோ C6 இந்த C3 மாதிரி தெரியல ப்ரோ. இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எனக்கோ சார்ந்தவங்களும் யாருக்கும் கிடைக்கல. With sword comes shadow. I got 2 roast. அவர் ரஸ்தே கேட்கல பையா. ரஸ்டா? ஓ R2 ஆயிடுச்சா? நைஸ். The threads of your fate lie in my hands. I summon thee. Let me scry. I want to help. இன்னைக்கு NV36 ஸ்டார் பண்ணலாமா? நைஸ். Enhanced animal module 75. அதுக்கு செத்து எவ்வளவு காமெடி. Yes. இல்ல வேற டீம் தான் எடுத்துட்டு போனா, நார்மல் டீம் 5 ஸ்டார்லாம் எடுத்து டாஜ் பண்றது அதுல எல்லாம் செத்து இருந்தானா, அவன் சாட்ல ஒரே அட்வைஸ் பண்றானே அவனுக்கு போட்டு வெறுத்துட்டாங்க. நான் அப்படிதான் போனோம். ராம் ப்ரோ ஆட காணும்.
ராம் ப்ரோ வணக்கம். பிரதீப் ப்ரோ இருக்காரான்னு தெரியல. ஹாய் சொன்னாங்க. மார்ச் யாருமே இல்லை. ப்ரோ இருப்பாரு சைலண்ட். Idea from time. No. Not like this. Connection is found. Yes, yes. நல்லா பேசிட்டு இருந்தாரு டிஸ்கார்ட்ல. யோ செத்து போயிட்டானே பத்தியா நீ? அந்த ரேஞ்சுக்கு பேசுறாங்க. வரும் வரும் அந்த பீஸ் வரும். எங்க போயிட போதும். என்னடா வந்த கதை போன கதைலாம் போயிட்டு இருக்காங்க, நான் போன மாதிரியே அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்குல்ல ஒண்ணு. ம் எடப்பாடி முடிந்திருக்க முடிந்தடா. ஊரு நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆமா ஆனா போர் அடிச்சிச்சு. அதான ப்ரோ? சொல்லுங்க அப்படி. I'm The night is cold. Right here. Hey! Not now. Yeah. I see everything. Emerge. My guiding stars. Everyone hold hands. Brilliant. Right now. Emerge. Right now. The night is cold. Not now. நெட்ஒர்க் தான் சுத்தமா இல்லை. அண்டு செம ஹாட்டா இருந்துச்சு. அது இந்த மாதிரிலாம் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து ஹாட்னா ஹாட் இல்லை, சூடு சூடு. ஆ Quick, let's find shelter, or mushrooms will start growing on our heads.
Nothing lasts forever. Right here. Emerge. Right now. Yes! Emerge. Right here. Emerge. I see everything. The night is cold. Need to open. ஆமா சிஸ்டர் நீ need to open. இதோ need to open தான். HP percentage 41,837. ராம் ப்ரோக்கு அப்புறம் நான் தான் ஃபன் பண்ணுறேன். கரெக்ட். எப்போ எடுத்த ப்ரோ? இப்போதான் ப்ரோ ரீசெண்டாக என்னைக்கு எடுத்தீங்க? இந்த பேனை ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் எடுத்துட்டேன். வருது வருது. கீ ஆஃப் ஃபோன் நிச்சு எஸ் பேரோ 12 எடுத்துருக்கு. இதுதான் இது ஓபி போஸ்டர். போஸ்ட் மூன் லைட். My legs are so இப்போதான் R2 எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. sore. Right now, emerge. Hey! Nowhere to run. Right here, emerge. Right now. Futile. Not now. A sight to behold. Emerge. Right here. I see everything. Hi bro. Ram bro, வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். புரியல சதாதி. I'm always watching you. Something on your mind again? Always calling Let's work exams through it completed. together. Two heads are better than one. No, it's not better than one. Where are you thinking? ப்ரோ ஒரு டவுட். இந்த அன்னமாக்காக வச்சு வெப்பன் எங்க இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்கரா கிளென்சிங் முடிச்சிருங்க ப்ரோ. அந்த கொஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு கொஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த பிளேஸ்ல இருக்க சாமுரைஸ்லாம் காலி போட்டு இங்கே ஒருத்தர் வந்து கீ கொடுத்து காப்பாற்றுற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடன் கொஸ்ட். அவனை காப்பாற்றிட்டு அவன்கிட்ட பேசினதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே போயிடுவான். ஓகேவா? டே 1. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு டே 2 நீங்கள் போகும்போது அவன் வந்து இங்கே இருக்க மாட்டான். டே 1 இவங்ககிட்ட பேசிட்டு இன்னொரு பிளேஸ்ல போய் செக் பண்ண சொல்லும். இந்த இடத்துல எங்கேயோ இங்கே தான் நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல போய் செக் பண்ண சொல்லும்.
இந்த இடத்துல செக் பண்ணிட்டு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே போவோம். அகைன் ஒன்று பார்க்கலான்னு போனால் அகைன் இருக்க மாட்டான். அகைன் என்ன பண்ணுவோம், சாம்ராய்ஸ் பிக்சேஷன் இருப்பாங்க இந்த இடத்துல. அகைன் சாம்ராய்ஸ் பட்டு வீசி இவனுக்கு கிட்டா சண்டை போட்டு அந்த நாயை எடுத்துட்டு வந்தால் இந்த இடத்துல என்ன வந்து நிற்கும். அப்புறமா வந்துட்டு ஸ்டோன்ஸ் ஒரு 3 ஸ்டோன்ஸோ 4 4 3 ஸ்டோன்ஸ் நினைக்கிறேன். 3 ஸ்டோன்ஸ் வந்து வேணால் கலெக்ட் பண்ண சொல்லும். அது வந்து வேணால் இதுக்குள்ளே போய் ஒன்று இருக்கும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வெள்ளு இருக்கும் இதில், அதுக்குள்ளே ஒன்று இருக்கும். இன்னொன்று இன்னொன்று எங்கன்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல ப்ரோ. அதில் ஒன்று இருக்கும். 3த்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்ககிட்ட போய் பேசுனீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு இன்னொரு வழியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டுவான் இதுக்குள்ளேயே, இந்த ஐலாண்டில். அதுக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்டோன் எல்லாம் வச்சு பசில் வச்சு நீங்கள் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஒரு பெட்டி ஒன்று இருக்கும். அதில் வந்துட்டு அமினோ மோக்காக வச்சு ப்ளூ பிரிண்ட், அவ்வளோதான். அமினோ மோக்காக வச்சு எடுத்தனா எனக்கே தெரியல எப்படி எடுத்தேன்னு. நியூ மேப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ப்ரோ? கம்மியாக தான் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, மிஸ்டர் விஜய் பிளேஸ் வாங்க, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. 70 53 71 தானா? அது சின்ன ப்ரோ. வாகுக்கின் கீ இன்கமிங் ஃபார் யூ. The night is cold. Hey! The Temple of Wisdom! Emerge. Right here. That's a gift from the கரெக்டாக சீட் காலியாக போட்டு தெரியும். Stay condemned. Guilty. Come at me again. Everyone hold hands. Right now, emerge. I'm always watching. எஸ்கேப் ஆகிட்டான். Right now. Right here. Not now. Hey! Nowhere to run. போராடிச்சு நீயும் ஏஃப்கே தான். I see everything. Show them. Right now. என் வேர்ல்டுக்கு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஹெல்ப் பண்ண வரீங்களா? யாரும் எந்த ஏரியா ப்ரோ? ஓ ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு. Personally, I think the idea of staying the same forever is நியூ மேப் செகண்ட் ஸ்டாச்சு. ஓ அந்த சைடா? ஓகே ஓகே, அந்த சைடு நானே என்ன பண்ணல. வேற என்ன பாஸ் இருக்குது? கமான். Hi bro, Kunalan, welcome to the stream. emerge. Right now. My guiding stars. Hey! Make yourselves at home. Right here. Emerge. Right here. Ha! Surrender. Not now.
Right now. Right here. Right now. Nothing lasts forever. War of the crew members. Come on guys, பார்த்துட்டு எல்லாரும் மறக்காம லைக் பண்ணி தட்டிக்கோங்க. Let's go for 20 likes. Nano Screw Prototype Amber R4 level 90 club. யாருக்கு போகணும்? யாருக்கு போனாரு? யாருக்கு? Okay, okay. Prototype Amber, nice. My guiding stars. Right here. I see everything. Make yourselves at home. The night is cold. Right now. Emerge. Right now. Everyone hold hands. Not now. Emerge. Right here. Right now. I see everything. Futile. The night is cold. Emerge. Right here. Everyone hold hands. Not now. Stars, shine for me. Emerge. Right now. Right here. The night is cold. Emerge. Right now. Emerge. Not now. Right here. Emerge. Right now. The night is cold. சென்னை வந்துட்டேன் ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ, நைஸ் ப்ரோ. My guiding stars. Not now. Don't be scared. The night is cold. Ha! Emerge. Right here. Emerge. Not now. Hey! Sharing my knowledge. Right now. Emerge. I'm always watching. Healing and electricity prototype team. Damn it, yes. Oh. Farming யாருக்கும் இல்லை bro, சும்மா அடிச்சிட்டு இருக்கேன். அது என்னன்னா இதை முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆளு.
மாவு கிண்டி தலைவருங்க ஒரு வரைக்கும் எனக்கு ஒரு சவுண்ட் மட்டும் ஒரு லைலாக்கு என்ன வெப்பன் போட்டிருப்பேன்னு சொல்லுங்க. கார்பன் ஜீராஃப்டான் நல்லா இருக்கும், ரெக்கமெண்டட். ஆனால் நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்க எனக்கு எப்படி தெரியும்? உங்கள் பிரெயின் நல்லா இருந்தால் கார்பன் ஜீராஃப்டான் போட்டிருப்பீங்க, இல்லைன்னா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வெப்பன் ஏதாவது போட்டிருப்பீங்க. நல்லா இல்லைனா வேறு ஏதாவது போட்டிருப்பீங்க. தட்ஸ் ஆல், சிம்பிள். Right here. Right now. Everyone hold hands. My guiding stars. The night is cold. Emerge. Right now. Emerge. Hey! The Temple of Wisdom. My guiding stars. Right here. Emerge. A sight to behold. Right now. Right here. Right now. ஈஜினா என்னது சசாக்கி? ஹாய் ப்ரோ, வைப்பர் இல்லு பொறுத்தா ப்ரோ. உங்களுக்கு அவன் பிளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருந்தா அவன் ஒர்த்து தான் ப்ரோ. நான் எப்போதுமே நான் சொல்கிறது தான் ப்ரோ, ஒன்றே ஒன்றா. உங்களுக்கு பிளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருந்தா அவன் வந்து ஒர்த்து ப்ரோ. உங்களுக்கு பிளே ஸ்டைல் பிடிக்கலன்னா அவன் ஒர்த்தே கிடையாது. என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு கான்யூ ஒர்த்து கிடையாது. மறுபடியும் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கான்யூ மெயின்ஸ் இல்லை கான்யூ லவர்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ரேஜ் ஆகாதீங்க. இது வந்து எனக்கு அவள் பிளே ஸ்டைல் பிடிக்கலன்றது தான். கேரக்டர் டிசைனும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அவள் பவர்ஃபுல் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஓகே, நம்ம ஆளும் ஒன்று கிளம்பிட்டு வந்துடுவாங்க, அதுதான். அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்ளைமர் போட்டுறேன். The night is cold. I see everything. Right here. Emerge. Right now. Surrender. Not now. நான் அடிக்கிறேன் நீ. Everyone hold hands. Right here. Give time. My guiding stars. அடிக்கிறோம். Right now. Right here. அங்கே இருக்கு, அங்கே இருக்கு, அங்கே இருக்கு, அங்கே இருக்கு. The night is cold. I see everything. Right now. Emerge. Right now. Right here. Right now. Hey! My guiding stars. Emerge. Right here. Right now. Everyone hold hands. Share my knowledge. I'm always watching. சிட்டியில் கிடச்சது ப்ரோ, அதான் பில்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. ப்ரோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பில்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு நேம் ஒரு கேரக்டர் பிடிக்கும், அவனோட பிளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருந்தா பில்ட் பண்ண தரணுமா. இப்போதைக்கு லெவல் 40 போட்டு எதாவது போய் அடிச்சு பாருங்க. லெவல் 40க்குலாம் ஒன்றும் அந்த அளவுக்குலாம் வந்து ரிசோர்ஸஸ் ஆகாது. ஏதாவது போய் அடிச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. ஹிலிட்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது போய் அடிச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மேற்கொண்டு அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்ன போகும், இல்லைன்னா போகாதீங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அப்படியே அந்த பாட்டியோட வச்சிருங்க. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. சேஞ்ச் பால்ராஜ் 5 ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் இருந்தால் ஒரு விஷயம் செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண ஹெல்ப்பு காலையில் அதிகம். சரி, வேர் இஸ் ராம்? யோ,
ஆன்லைன்ல எல்லாம் கூப்பிட்டு இருந்தா மாறு இருக்கா சாரிப்பா. எங்க இருக்கு இந்த பீஸு? பீஸு இதெல்லாம் முடிச்சாதான் வந்துருமே. ஸ்டார் சேலஞ்சு போ. கண்ணெதிரில் இருக்கும் இதையெல்லாம் விட்டு விட்டு போயிடு. போ 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 ஓடு ஓடு ஓடு. இல்லை நான் இங்கே வந்துட்டேன். நானே இதெல்லாம் ஃபோன் வைக்க மாட்டேன். எனக்கு 75 76 நைக்கிடாகும். ஓ நைஸ் லக்கி ஃபெலோ. இந்த இடத்துல நானே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. இந்த இடத்துல நானே வந்த மாதிரி தெரியல எனக்கே. அந்த விஷயத்துல வந்துச்சு 94% 86%. யோ இந்த இது முடிச்சாலே வந்துருமே. சரி மனசா பிசியஸ் என்னால எடுக்க முடிஞ்ச டக்குன்னு எடுத்துக்கணும். ஏய் ஓ பக்கத்துலேயே ஒரு காமன் எடுக்க முடியல. சே எக்ஸ்ப்ளோருக்கு என்ன பேச்சு? யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி இப்படி. ஹலோ பாஸ் கம் ஹியர். ராம் ஏ ராம் வாங்க இந்த பக்கம் வாங்க. எனக்கு இவ்வளோ ஃபுல்லாக ஏன்னா 50 லாஸ் ஆகாம வெப்பனோட கிடைச்சா C0 ஆகும் போகுது. காட்டுல இதா பாடுறா. ஓபி ராம் ப்ரோ. ஓபி ஓபி ஓபி. ஏலக்கில்ல எல்லாம் யாய்மிக்க உடலுக்கு. ஃபார்ட்டி 650 நினைக்கிறா. ஓ ஓபி ஏர்லி பிடி. ஏர்லி பிடி 50-50 தானே. அது ஒரு ராம் ப்ரோ 50-50 வின்னு. நைஸ். விஷ் பண்ணும்போது உங்களை தான் பிடிச்சி. ஓகே தாராளமாக கூப்பிடுங்க. ஐம் 40 சாங் வச்சானுங்க. சேர்த்துங்க சேர்த்துங்க 550 அடுத்த சாபம் உங்களுக்கு தான் ராம் ப்ரோ. அடுத்து 50-50 லாஸ். சரி இங்க வந்து இந்த காமன் செஸ் எடுக்கிற ஐடியா இருக்கா இல்லையா? டைம் கோயிஸ் வெயிட். வாங்கி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கில் பண்ணிருக்கீங்களா? நைஸ். ஓகே நைட்டா குட்டியா போயிட்டு இருக்கு. வந்துட்டேன். எனக்கு நைட்டா டிசைன் பிடிக்கல. சின்னதா இருக்கு ப்ரோ. சின்னதா இருந்தாலும் கியூட்டா இருக்கும். நைக்கிட்டா அதுவும் இல்லாமல் ஓபி கேரக்டர் நைக்கிட்டா. காரக்குழம்பு ப்ரோ. காரக்குழம்பு சாதம். என்னோட யாய்மிக்கு எவ்வளோ லக்கி பார்த்தீங்களா? லக்கி சாப். அதில் தான் எனக்கு நீங்கள் கண்ட்ரன் ஃபீல்டில் 2 பீஸ் கிடச்சிது. ஆனால் 2 ரோல் நல்லா ஆகலை. சீரிஸ் இதில் ரோல் ஆகிடுச்சு. எல்லாமே இதில் ஆன ரோல் இதில் என்ன சொல்லுங்க. ஒரு ரோல் தான். அண்ட் காட்ஜிஸ் எலமெண்டல் மாஸ்டர் சப்ளை அண்ட் காட்ஜிஸ். இன்னும் ஒரு ரோல் இதில் தேனோஸ் பீஸ் ஆயிடுது.
மை எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆர்லோ என்னோடத விட அதிகம் இந்த ஏரியா. நான் இன்னும் அந்த ஏரியாவுக்கு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக போவே இல்லை. இன்னொரு எனக்கு அயாக்கா கிடைச்சிச்சா இல்லையா? அவர் வேணாம்னு சொல்லிட்டாரு ப்ரோ. அயாக்கா எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அவரு. டோட்டல் டோட்டல் எக்ஸ்ப்ளோரிங்கா என்ன 97 91 இருக்கு. அப்புறம் என்ன எல்லாம் 90 மேலே தான் இருக்கு. இது மட்டும் தான் 80 80 3 80 4 5 இவ்வளோதான் இருக்கு. அது கூட 84 அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஒன்றும் 50 40 இல்லையா? இன்னும் சும்மா 97 93 96 100 100 நல்லா தான் கொடுக்குறீங்க ஓரளவுக்கு. இதில் இதுக்கு மேலே என்னங்க? நான் 5% 10% தான். ஓகே ராம் ப்ரோ, அவ்வளோதானா இல்லை இன்னும் அப்லோட் பண்ணணுமா? ஏன்னா எனக்கு செகண்ட் அக்கௌண்ட் வர போகணும். என்னோட செகண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வாண்டருக்கு சேர்த்துக்கணும். அவன் சீக்கிரமாக வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். வாண்டருக்கு ஃபேட் சேர்த்துக்கணும் இந்த செகண்ட் அக்கௌண்ட். அகைன் வந்துருக்குதுங்க. பார்த்தேன் அது சேர்த்தே விட்டது ஐயா. ஏன் 57 அக்கௌண்ட்டில் இப்போ ரிமூவ். நைஸ் நைஸ். இன்னும் பார்த்தீங்களா 2 lakh வந்துட்டேன். இன்னும் 56,000 எடுத்தனா A57. அக்கௌண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ண போகிறேன். நைஸ் நைஸ். Right here, right now, right here. ஹாய். Right now, emerge. கென்கி இன்னும் பவர் அடிக்கணும். I see everything. ஐ வில் ட்ரெயின் யூ. ஓகே அடிச்சுட்டானே. Right now, right here, right now. Make yourselves a room. Nothing lasts forever. Right here. Right ஓடிட்டான் ஓடிட்டான் பேஜிருப்போம் ஓடிட்டான். now. Everyone hold hands. Emerge. Right here. Emerge. The night is cold. 57 வந்தால் கூட ஒரு யூஸும் இல்லை. கீமோ ஜெம்ஸ் கொடுக்காது. 57 கீமோ ஜெம்ஸ் கொடுக்க மாட்டான். யாரும் வீட்டுக்கு போவாங்களா? சேம் ஓல்ட் சேம் ஓல்ட். Right now. Right here. Right now. Hey. முடிஞ்சா லைலாச்சு இந்த ஒன் ஷாட்டில் ஓடி பார்த்துடலாம். I see everything. My guiding stars. Right here. Right now. கமிஷன் முடிச்சாச்சு. நைஸ்.
அது ரைட் அமீன்றது. Everyone hold hands. ஏங்க இது கூட ஓரம் வந்து எனக்கு காத்துக்குங்க, அதிகமாக இதாங்க வருது. My guiding stars. மற்றதெல்லாம் பிடிக்காது போல. Right now, right here. I'm always watching. ஏஆர் 60க்கு தான் ப்ரீமோஜன்ஸ். ஏஆர் 60க்கு ஒரு 600 கொடுப்பானா? கொடுக்க மாட்டானே. வென்யூ காட் வெப்பன் ஃபார் லைலா. இந்த பேனர் வந்த போய் எடுத்துட்டேங்க. சந்தோஷமா இருக்கு. நகிடா பிடிக்காதுனால, பட் அகிடாக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு. அந்த 150 வச்சு என்ன பண்றது? ஒரு வல்கின் மூன் போட்டா கூட 300 ஜெனிசிஸ் லிஸ்ட் வரும். அதை வச்சு டக்குன்னு நான் ஒரு 390 இது எடுத்துடலாம் ப்ரீமோஜன். ஹாய் ப்ரோ, ஹேட்டி பண்டா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். குட்டி ப்ரோ, உங்க ஃப்ரெண்டு நேம் மாத்திருக்காரா? ஏன்னா ஒரு நேம் மாறி இருக்கு. திரும்ப காட்டுறது உங்க ஃப்ரெண்டா பாருங்க. இது வரைக்கும் பாருங்க, ஒல் அந்த நீங்க எடுத்துட்டேன். இது உங்க ஃப்ரெண்டா? அனிமோன் இருக்கிறது. ஆமாம் ப்ரோ, நான் ஹீட் அடிச்சா. ஆமாம் ப்ரோ, நான் ஹீட் அடிச்சுட்டேன் ப்ரோ. மனுஷன் மேனஸ் ப்ரோ, என்ன அல்ஹீதம் பாருங்க. ஓகே, சீக்கிரமாகவே ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் இது 5 ஸ்லாட் ஃப்ரீயாக இருக்குது ஃப்ரெண்டுக்கு. ஸோ அந்த 5 ஸ்லாட்டுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி லைவ் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா திடீர்னு குறுக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் கேட்பேன். அதுக்கு யார் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ, சீரியஸ்லி யூ ஹாவ் இஸ் வெப்பன் நைஸ், அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுவேன். என்னோட டேமேஜ் போனஸ் டிஃபென்ஸா? இஎம் சான்ஸ் இல்லையா ப்ரோ? ஆஃப் பீஸாக தான் போட்டுக்கணும். இஎம் சான்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும். அண்ட் 4 பீஸ் டீபூட்டோட கில்டர் டீம்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும். நான் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஓகே, இந்த பீஸ் நல்லா இருக்கு. ஆனால் அப்பா 1 2 3 முறை ரோல் ஆயிருக்கு. நல்ல பீஸ். எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குடாப்பா. 58 அப்படிங்கப்பா, இது அதுக்கு மேலே இருக்கு. சரி ஓகே, 2 ரோலிலும் அந்த அவ்வளோ யூஸ் இருக்கும் தான். கில்டர் ட்ரீம்ஸ் தான் வேணுமா? ஆமாம் ப்ரோ, கில்டர் ட்ரீம்ஸ் தான் வேணும். பெஸ்ட்டு டீபூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு தான். அதாவது என்னன்னா எலமெண்டல் ஸ்கில் ஆர் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போனண்ட்டை ஹிட் பண்ணும்போது 30% டென்டோ ரெசிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகும். ஆனால் உங்களுக்கு டீபூட் மெமரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிபிஎஸ் பூஸ்ட்டுக்கு இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்கேதம் கூட சப்போர்ட்டாக இருக்கிற வேற ஏதாவது கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் டென்ட்ரோ ட்ராவலர், அதுக்கப்புறம் யாவ் இந்த மாதிரி கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுங்க இ ஸ்கில் வச்சு அட்டாக் பண்ணி டென்ட்ரோ ரெசிஸ்ட் கம்மி பண்ணும். இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ் கொடுக்கும்போது இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு டேமேஜ் இன்னும் நல்லா வரும். உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். 30% டென்ட்ரோ ரெசிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பண்ணும். இவனுக்கு வந்து டிபிஎஸ் பூஸ்ட் ஆகும். அப்போது ரெண்டும் கம்மியாச்சுன்னா மோர் டேமேஜ். இவனுக்கு பண்ணிங்கன்னா டிபிஎஸ் பூஸ்ட் ஆகாது. இவனுக்கு அந்த டென்ட்ரோ ரெசிஸ்ட் மட்டும் தான் கம்மியாகும்.
அதை வச்சு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டேமேஜ் பூஸ்ட் ஆகுமே தவிர இந்த காம்பினேஷனில் இது பண்ணுறது கம்மியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸ்டில் யூ கேன், ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் பில்ட் ஆகலை இன்னும். இப்போ இருக்கிற ஆர்டிஃபேக்ட் இஎம் சர்க்குலேட் இல்லை. 702 இஎம் இருக்கு. நைஸ் நைஸ் நைஸ். ராம் ப்ரோ, நஹிடோட அசென்ஷனே இஎம் தான். எடுத்து விடுங்க. நஹிடோட அசென்ஷன் இஎம் தானே? இல்லை நான் அதை மாற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னா இஎம் வேணும் அப்படின்னு. ஆமாம் ப்ரோ, சாம்ஸ் வந்து இஎம் போட்டுருங்க. கில்லர் ட்ரீம்ஸ் வந்துட்டு 4 பீஸ் போட்டுருங்க. எல்லாமே ஆஃப் பீஸா சுத்தம் இருங்க. ஓகேடா, இங்கே 924 இருக்கு. ஆர்டிஃபேக்ட்ல வந்து இருக்கு 508. ஆமாம், நகிடோட அசென்ஷன் இது ஐஎம் தான் கன்ஃபார்ம். டிவிஎஸ் கமெண்ட் ஃபேனஸ் ப்ரோ. டேர ரைடன் பாருங்க. என்ன டேர் என்னது ப்ரோ? நான் தான் ஆல்ரெடி ஒரு அக்கௌண்ட் டபுள் ப்ரோக்ராம் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். நைஸ் நைஸ் நைஸ். நோ ஆர்டிஃபேக்ட்ஸா? இல்லைனா 2 பீஸாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஜெயின் பால்ட்ரேஜ் 2 பீஸ் இது வச்சுருக்கீங்களா டீப் மெமரிஸு, அது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 15% 10 டேமேஜ் போனஸ் கிடைக்கும். தென் 2 பீஸ் டீப் மெமரிஸ் போட்டிங்க, சரி கில்லர் ட்ரீம்ஸ் போட்டிங்கன்னா 80 இஎம் கிடைக்கும். அதுவும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதுவும் நல்ல ஆப்ஷன் தான். ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஏங்க ஜீரா உங்களோட எனக்கு என்னாச்சு? இல்லை ஒர்க் பண்ணணும். டிராகன் ஸ்பெயின் இந்த ரைடு பில்ட் பண்ணி கொடுத்ததே நான் தான். எம்ப்ளம் ரைடன் கிடையாது, பாரடைஸ் லாஸ்ட். இது வந்து ஆக்ரவேட் ரைடன் ஃபார் அல்ஹீதம் சப்போர்ட். ஸோ இது இப்படி தான் இருக்கும். பார்ஷியலாக ப்ளூம் கூட ட்ரிகர் பண்ணாலும் ஓரளவு டீசெண்டான டேமேஜ் ஆகும். ஏன்னா 500 டிஎம் இருக்கு. ஸோ நோ வரிஸ். இதில் என்ன ப்ரோ உங்களுக்கு டவுட்? சொல்லப்போனால் இதுவே இஎம் சான்ஸ் தான் போட்டிருக்கணும், பட் இஎம் சான்ஸ் கிடைக்கலை மாட்டாங்க. ஆனால் இதுலேயும் 58 இருக்கு. இதுவும் இஎம் போட்டிருக்கலாம். அக்கௌண்ட்டை டிலீட் பண்ணிக்கிறேன். வேற லெவலு. எம்ப்ளம் ரைடனுக்கு ஆக்ரவேட் ரைடனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? எம்ப்ளம் ரைடனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்ரவேட் பண்ணும் ப்ரோ. பட் எம்ப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஸ்ட் சப்போர்ட்டுக்கு தான். பஸ்ட் டேமேஜ் உங்களுக்கு இன்சைனாக கொடுக்கும் எம்ப்ளம்ல. பட் ஆக்ரவேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென்ட்ரோ கூட ரியாக்ஷன் ஆகும்போது உங்களுக்கு டேமேஜ் அதிகமாக கொடுக்கும். ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. எம்ப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரா டேமேஜில் அதிகமாக இருக்கும். இதில் ஆக்ரவேட் ரைடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்ட்ரோ கூட ரியாக்ஷன் ஆகும்போது நல்லா இருக்கும். அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதில் இருக்கு சப்ஸ்டாட்டில் ரியாக்ஷன் டேமேஜ் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு பை 40%. இது வந்து ப்ளூம் வேர்ஜனுக்கு. அண்ட் அப்பா என்னடா இது? ஓ மை காட், இது ப்ளூமுக்கு தான் இருக்குது. அப்போ இதுக்கும் கில்லர் தான் போட்டுருவோமா? நைஸ். ஆனால் ப்ளூம் பார்ஷியல் ப்ளூம் தான் ஆகும். என்ன லெவலு 90. ஓ காட், நான் இப்போ தான் இந்த 4 ஸ்டாட்டே ஃபுல்லாக பார்க்குறேன். பரவாயில்ல, அதுக்கு என்ன பேர்ஜின் தியாவை பில்ட் பண்ணலாம், தாராளமாக பண்ணலாம் ப்ரோ. ராம் ப்ரோ, ஆனால் நீங்கள் பேர்னிங் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. வேர்ஜினில் இருக்கிற ட்ராபேக்கே தான். வேர்ஜினில் வந்துட்டு தோமா இருந்தாலும் தான் சூப்பராக இருக்கும். மற்றபடி மற்ற யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேமேஜ்
உங்களுக்கு நீங்களே வந்து டேமேஜ் அதிகமாகும். 4 செட் ஹைப்பர் ப்ளூமிக் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதே தான் ஸ்டைல் அப்போ. அதே நான் இப்போ தான் பார்த்தேன். நான் டென்டோ ரியாக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். நான் 4 பீஸ் நான் ஃபுல்லாக படிக்கிறேன். இப்போ தான் ஃபுல்லாக படிக்கிறேன். மாற்றிடலாம். ஹீல் பண்ணுவாள் அவள் ஹீல் பண்ண மாட்டாளே. அதுக்கு என்ன, இதை எடுத்து விட்டு 2 பீஸ் 2 பீஸ் அவ்வளோ போட்டுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். இந்த 2 பீஸ் EM கொடுக்கும், கில்லு டைம்ஸ் 2 பீஸ் போட்டு விட்டா அது ஒரு EM கொடுக்கும், முடிஞ்சு போச்சு. அது EMல கீழே வரணும், கொஞ்சம் நல்லா போட்டுற வேண்டியதான். ஒரு 600 EM வந்து இந்த ஸ்டாட்ச் இருந்தால் ஓகே ஓகே. ஜெயின் பால்ராஜ் ப்ரோ, புரிஞ்சதா ப்ரோ? ஆக்ரவேட் ரைடனுக்கும் எம்ப்ளம் ரைடனுக்கும் அதான் வித்தியாசம். ஆக்ரவேட்டில் உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரோ கேரக்டரும் வந்து தான் வரும், ரைடனுக்கு மட்டும் இல்லை. இப்போது யாய்மிக்கோ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரவேட்டில் நான் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது எனக்கு கில்டர் ட்ரீம்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். கில்டர் ட்ரீம்ஸ்லாம் என்னோட யாய்மிக்கோ போட்டேன் வெறித்தனமான பில்டாக இருக்கும். சரி என்ன, இப்போ சைனாவும் பில்ட் பண்ணுறேன். என்னோட யாய்மிக்கோ வந்து சோலோ டேமேஜாக பில்ட் பண்ணது தான் எனக்கு ஆசை ரொம்ப. ஸோ சோலோ டேமேஜுக்கு தான் நான் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன். பார்ப்போம். சைனோ இதுதான். இதுதான் வந்து என்னோட யாய்மிக்கோட இந்த ஸ்டார்ட். கமெண்ட்ல யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்க? நைஸ். அப்படி இல்லைன்னா EM போயிட்டா அப்படி வீட்டுக்கு போட்டு நாட்கள் அவ்வளோ EMOலாம் சரி ஓகே. சைனோ கொடுப்பா. ஓகே ஓகே. ஓகே 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 ப்ரோ. இல்லை நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா இல்லைன்னு தெரியல, அதான் ப்ரோ கேட்டேன். எம்ப்ளம்ல அதிகமாக லக்கு இல்லாதவங்க இதுக்கு போகலாம், கில்டர் ட்ரீம்ஸ். ரைடன் நல்லா இருக்கும். நானே ரைடன் ஹைப்பர் ப்ளூ தான் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பேரடைஸ் லாஸ்ட் தான் போனோம் நான் ஹைப்பர் ப்ளூவுக்கு. இப்போ இருக்கிற அந்த இதை வந்துட்டு அப்படியே வேற யாருக்காவது கொடுத்துட்டு ப்ளூமுக்கு. ஹாய் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஸ்டைலா ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. மேக்ஸிமம் நாளைக்கு போட்டுருவோம் ப்ரோ, பார்க்கலாம் ஸ்டைலா ப்ரோ. ப்ரோ குக்கி C3 கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ எனக்கு. C3 குக்கியா? ரைஸ். C3 டேலண்ட் என்னது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது? அந்த இதோட எலமெண்ட் ஸ்கில்லா இல்லை பஸ்டா? எலமெண்டல் ஸ்கில்லோட அந்த ஸ்பேஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். எலமெண்ட் ஸ்கில் தானே? ஆமா. அப்போ ஓகே, அப்போ நல்லா தான் இருக்கும். என்கிட்ட C0 குக்கி, அதுவும் ஸ்டாண்டர்ட் பேனல்ல கொடுத்தான். அடி கொஞ்சம் நாளாச்சு. எனக்கு இந்த இதுல மட்டுமே 3 குக்கி கொடுத்துட்டாங்க. ஆல்ரெடி ஒரு சும்மா நார்மலா முன்னாடி கொடுத்து வச்சிருந்தாரு. Most humans could have ஸ்டாண்டர்ட் பேனல்ல குக்கியா? ஆமாம் ப்ரோ, ரொம்ப நாள் ஆச்சு கொடுத்து எனக்கு. இந்த காட்டுறேன். இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம்
அக்விசிஷன் இதோ அக்விசிஷன் அபோ லாஸ்ட் மந்த் 15th கொடுத்துருக்கான். ஐ ஹேவ் C6 லைலா சி ஒர்த் ஷீல்டுக்கு ஒர்த்து ப்ரோ. நீங்கள் மற்றபடி டேமேஜுக்குலாம் வந்து டேமேஜும் நல்லா தான் பண்ணுவோம் பேசிவா. C6 இருக்கனால உங்களுக்கு இன்னும் டேமேஜ் தான் பூஸ்ட் ஆகும். C6ல அவளுக்கு ஷீல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் அந்த பூஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான். அந்த C3ன்னு நினைக்கிறேன், C3 தான் உங்களுக்கு பூஸ்ட் ஆகும். மற்றபடி ஷீல்டு ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ணாது. பட் ஷீல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். ஸ்கேலிங்கே வேரியபிளோடது. சி டீபூல் மெமரி தராங்க. டீபூல் மெமரி தராங்க. அப்போ ப்ரீபீஸ் டூ பீஸாக பில்ட் பண்ணுங்க, பிரச்சனை இல்லை. எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், 2 பீஸ் 2 பீஸே எவ்வளோ டேமேஜ் தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறது ரெடி. பிகாஸ் இவர் குணாலன் ப்ரோக்கு நான் தான் பில்ட் பண்ணி கொடுத்தேன் 2 பீஸ் 2 பீஸாக. அதுவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 30-40K per tick பண்ணிட்டு இருக்குது. ப்ரோ இது EM வந்து 923 இருக்கு. 923 நைஸ் நைஸ். இந்த 924 உங்களோட ஒன்று தான் அதிகம். லெவல் எது ப்ரோ? லெவல் 80 80/90 போனீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாகும். அவளுக்கு அசென்ஷன் ஸ்டார்ட் EM தானே. இப்போதைக்கு போட முடியாதுல்ல, அசம்ப்ஷன் பண்ணாதானே போட முடியும். ஷீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் காட்டணுமா ப்ரோ? குட்டி ப்ரோ காட்டிடும். குட்டி ப்ரோ வெயிட் ஜாங்கிலி இருக்குமே. க்ரையோ பீஸ் நல்லா தான் பண்ணுவாய். இவ்வளோ வந்துட்டு ஏதாவது க்ரையோ டீமில் போடுறது நல்லா இருக்கும். பிகாஸ் க்ரையோ ரெசனன்ஸ், க்ரையோ அப்ளிகேஷன் பார்ஷியலா அது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும். எக்ஸலண்ட் பீஸாக இல்லை, 4 பீஸா எது எஃபிஷியன்ட்? 4 பீஸ் தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்குது கேட்டால் 4 பீஸ் தான் நல்லா இருக்கும் ஆப்வியஸாக. திருப்பி ஸ்மோபிள் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ விண்டர் ட்ரூப்ஸ் எடுக்கிறோம். நைஸ், தட்ஸ் தி கட்ஸ். எடுங்க ப்ரோ. நானே சைனோ கில்டட் தான் போட்டு வச்சிருக்கேன். சைனோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில்டடு, அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இதுவும் நல்லா இருக்கு. தண்டரிங் ஃபியூரி மெயினாக வந்துட்டு மெயின் ரெக்கமெண்டட் வந்து கில்டடு. பட் இவன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இதுவாகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்டரிங் ஃபியூரியில் நல்லா இருக்கும். 4 பீஸ் தண்டரிங் ஃபியூரியில். பிகாஸ் ஸ்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனால் 2 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். இவன் டிபிஎஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்ல தான் உங்களுக்கு அதிகமான டேமேஜ், ஒரு வேவ் டேமேஜ். ஸோ அதுவே உங்களால் 2 போட முடியும்னும் போது தண்டரிங் ஃபியூரி நல்லாயிருக்கும். அதெல்லாம் இருக்கு. நோ கட்ஸ் நோ க்ளோரி. நைஸ். திஸ் இஸ் மை சைலண்ட். இன்னும் இது பண்ணல, நிறைய தேவையில்லாத ஒரு இல்லாத இது இது ஒன்று இது ஒன்று கல்பிரிட்ஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் கல்பிரிட்ஸ். எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ சேட் கொடுக்குறானா கொடுக்க மாட்டேங்கிறானு எந்த அளவுக்கு. எனக்கு டீபோர்ட்ல கொடுத்தாங்க. என்னது ப்ரோ? எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் எதுல கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல ப்ரோ. ஆஃபீஸை தான் ப்ரோ போடவே பரவாயில்ல மேக்ஸிமம். அதுதான் கிடைச்சிச்சு எனக்கு, அப்படியே போட்டேன். இது வந்து 2 பீஸ் போட்டிருக்கேன். கில்டடு அப்புறம் தண்டரிங் ஃபியூரி. கம்மியான வேஸ்டேஜ் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. 1 2 3 இது இன்னும் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் கிடைக்கல. பட் இதில் இன்னும் வேஸ்டானது இல்லையா? அவ்வளோ எல்லாமே லோ ரோல் வச்சிருக்கு. 3 லைன் பீஸு இதில் 1, இதில் ஒரு 3 1 4 5 0 கரெக்டாக இருக்கு. இதுலேயும் எதுவும் வேஸ்ட் ஆகலை, இந்த ரோலே ஆகலை, அப்படியே தான் இருக்கு. ஓகே
95 over 20 artifact 46 over 132. Okay. நம்ம செகண்ட் அக்கௌண்ட் போவோம். விஷுவல் நெகிடா வச்சு ஒரு டீம் சொல்லுங்க. விஷுவல் நெகிடா வச்சா உங்ககிட்ட என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கு? விஷுவல் நெகிடா ஆல்ரெடி ஓபி ஆயிடுச்சு. வேற நஹீரா போடுற இடத்துல 4 பீஸ் விவி ஷெட்டு பண்ண முடியாது, கஷ்டம். அதுக்கு பதிலாக ஏதாவது பீஸ்ட் தான் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும். இன்னொரு டென்ட்ரோ லைக் யாவியோ ஹீலரா இருப்பா. அப்படி இல்லைன்னா டென்ட்ரோ ட்ராவலர் பஃபர் மீஃபா தவிர எல்லாமே. ஓகே இதான் ப்ரோ. இன்னொரு டென்ட்ரோ போடலாம். 2 பீஸ் டென்ட்ரோ ரெசனன்ஸ் 50 இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதெல்லாம் இருக்குது. யாவியாவை போட்டிங்கன்னா டென்ட்ரோ ரெசனன்ஸும் வரும், ஹீலிங்கும் வரும். டீப்பு மெமரி செச்சு பில்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென்ட்ரோ ரெசிஸ்டும் அந்த மாதிரி ஷெட் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா டென்ட்ரோ ட்ராவலர் டீப் மெமரி செச்சு பில்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஷெட்டும் ஆகும். ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் எந்த எலமெண்ட்டை வந்துட்டு அவரோட அல்ட்டியில் கம்பைன் பண்ணுறீங்களோ அந்த எலமெண்டல் டேமேஜ் போனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டையர் டீமுக்கே வரும், பஃப் ஆகும். அதுவும் இருக்கு, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அண்டு வேற வேற என்ன எலக்ட்ரோ கேரக்டர் வச்சிருக்கீங்க? ப்ரோ கான்யூ டீம் சிம்பிள் தான். கான்யூ ஒரு ஷீல்டு, ஒரு பஃபரு 4 பீஸ் விவி. ப்ரோ கான்யூன்னு சொன்ன உடனே இங்கே பாருங்களேன், இருங்க 100 ஆயிடுச்சு. யாரும் இந்த உட்காந்துக்கிறா பாருங்க. அப்போ கூட எனக்கு வேணாம் போ. பைடு C6 பைடு நீங்கள் பைடு வச்சு விளையாடுறதா இருந்தால் நஹிடாவை ஆன்ஃபீல்டில் வச்சு இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், நார்மல் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் ரெடினா ஓகே. எல்லாம் ஃபிஷரில் வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் டிபிஎஸ் அப்படி கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆன்ஃபீல்டில் ஃபிசிக்கல் ஃபிஷல் வச்சு இது பண்ணலாம், ட்ரிகர் பண்ணலாம் வேடோட அல்ட்டியை. ஆமாம், என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட். ஓ வேடு நல்லா தான் இருக்கும், வேடு நல்லா தான் இருக்கும். பட் ஃபிஷல் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் உங்ககிட்ட, எனக்கு தெரியல. டைனாரி இருக்கானா? உங்களுக்கு வேற எந்த பஃப்புமே வேணாம்னா டைனாரி போடலாம். டைனாரி, ஃபிஷல், நஹிடா அண்டு இது பெய்டு நல்லா இருக்கும். இந்த டீமும் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் குயிக் ஸ்வாப் டீமாக இருக்கும், டக்கு டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அவனை தர மாட்டுறாங்க, டிலூ சிச்சி தராங்க.
தேவையில்லாம ஓகே 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 அதெல்லாம் ரெண்டோ ட்ராவலரும் யூஸ் பண்ணுங்க. ஆனால் ஆன் ஃபீல்டில் பெய்டோவியோ இல்லை வேறு யாரையாவது வச்சு ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நார்மல் அட்டாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி. 2 கேரக்டர் ரெசல்யூஷன் வந்து வேணா உங்களுக்கே தெரியும். எனர்ஜி பார்ட்டிக்கு அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எனர்ஜி ரீசார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும். கேரக்டர்ஸ்க்கு ஸோ பிரச்சனை இருக்காது. 2 டென்ட்ரோ கேரக்டர்ஸ் 50% இது 50 EM வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீமுக்கே கொடுப்போம். நல்ல பஃபாக இருக்கும். ஆக்ரவேட் குயிக் இருக்கலாம். 4th ஒன் இதான் ப்ரோ அனிமா வச்சுக்கோங்க. சுக்ரோஸ் காசுவா அந்த மாதிரி. பாண்ட்ரர் ஆறு அயாட்டோவா இது காஞ்சி டீமுக்கா? காஞ்சி ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட்டாக யூஸ் பண்ண போறீங்களா? ஓகே ஸ்பாலாச்சு. காஞ்சி டிபிஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருந்தா Ancient alchemy. எல்லாரும் மட்டுமா? Destroy the initial traverse. Okay. இல்ல சப் டிபிஎஸ் கேஸ் அந்த மாதிரி மட்டும் தப்பு பண்ணக்கூடாது. சப் டிபிஎஸ்ஸா நீங்க சாங்கிலிக்கு கூட வேற ஏதாவது பண்ணிக்கோங்க, இல்லை பெனிட்டுக்கு பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே இல்லையா சுக்ரோஸ் காசுவா இவங்க கூட லைட்டாக ஏதாவது கிரிக்கெட் போட்டு விட்டீங்கன்னா அவங்க இப்போ நல்லா டேமேஜ் பண்ணுவாங்க. அவங்களாம் கிரிக்கெட் டேமேஜ் போடணுன்ற அவசியம் கூட இருக்காது, நல்லாவே டேமேஜ் பண்ணுவாங்க. காசுவா சுக்ரோஸ்லாம் It was on a இஎம் deserted கொடுத்தாலே moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. Time to act. Motion to compel. Ha! Ja! யான் 4 பீஸ் வாண்டர் ஸ்டோப் ப்ரோ யான் ஃபீல் நல்லா தான் இருக்கும். 4 பீஸ் வாண்டர் ஸ்டோப் என்னோட சிமிச்சு பார்க்குறீங்களா? சிமிச்சு வேறு சிமிச்சு. This is my சிமிச்சு. சாக்ரிஃபைஸ் ஸ்குவாடு 4 பீஸ் எம்லமு 204 எனர்ஜி ரீசார்ஜோட 55/131. இதில் 2 எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஆன் செய்யுது. போதும் ப்ரோ 4 பீஸ் வெப்பன் சுக்ரோஸ்கா. சுக்ரோஸ்க்கு இஎம் வெப்பன்ஸ் போடலாம். அப்படி இருந்தால் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஃபெவோனியஸ் போடலாம். ஃபெவோனியஸ் கோடெக்ஸ் அது போட்டிங்கன்னா உங்கள் டீமுக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வரும், உங்களுக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வரும். ஹலோ ப்ரோ. ஹலோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஃபோன் வந்து அப்படியே சாப்பிட்டு நான் போயிட்டேன். ஓகே உங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்கேன். வீடியோ அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? ஷார்ட்ஸ் தான். செம்ம கலாயாது ஃபர்ஸ்ட் டைம். வேலை வந்துச்சு போயிட்டு ஓகே ப்ரோ டைம் பண்ணுறேன். பை ப்ரோ. டிடிஎஸ் போடுங்க எதுவும் டிடிஎஸ் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். ஆனால் ரொட்டேஷன்ஸ் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. சுக்ரோஸ்க்கு டிடிஎஸ்க்கு தான். ஆமா ப்ரோ கஷ்டமா இருக்கும். சுக்ரோஸ்க்கு டிடிஎஸ் அந்த மாதிரி செட் ஆகும். ஹாய் ப்ரோ ஆலிஸ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கம் ஆன் गाइस, பார்த்துட்டு இருக்கீங்க லைக் பட்டன் தட்டுங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ்.
அதுக்கு பதில் இது யூஸ் பண்ணலாம். ஃபெவோனியஸ் ஹாய் யூஸ் ப்ரோ பண்ணா நமக்கு இது பார்ட்டிகல் கிடைக்கும். ஷாமுலா காசி ரெட்டி, வெல்கம் டு த ஸ்டீம். வெல்கம் டு. சாப்பிட்டாச்சா காசு எல்லாரும்? ட்ரெயின் போடுற ப்ரோ வேலைக்கு போயிட்டாரு. குட்டி ப்ரோ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே ஸ்கூலாச்சு. ஹாய் ப்ரோ நோ என்ட்ரி எஃப்எஃப், வெல்கம் டு த ஸ்டீம். கமான் கைஸ், பார்த்துட்டு இல்லை ப்ரோ, லைக் பண்ணிருக்கோம். லைக் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ட்விட்சில் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ட்விட்சில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சாட்டர்டே சண்டேல ட்விட்சில் தான் லைவ் இருக்கும். அண்ட் நம்ம அப்யூஸ் பண்ணுறது அது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன ட்விட்சில் தான் பண்ணுவோம். மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Let me scribe. My apologies. Shake and stir. Whirling snow. Animal test 6308. Shadows of fate. சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ, லோகேஷ் ப்ரோ, பாய் பாய் பாய். அப்புறம் சாப்பிடுவோம். நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. நோ என்ட்ரி எஃப்எஃப். Yeah. अरे जोकर भाई फ्री है भाई? फ्री है? मिजाज कैसा है क्या? ஃப்ரீ தான் ப்ரோ. ஓ அதுக்கு அது. Hi bro, Rajapriya D. Welcome to the stream. Let's go guys, 20 likes on the side. Yeah. ப்ரோ என்னையா நான் இவங்க 25 போயிருப்பீங்கன்னு நினைச்சா 16 வச்சிருக்கிறீங்க. யாரெல்லாம் புள்ளி போடுங்க டக்குன்னு. Delve into destiny. Fate is upon you. Animal hypostasis emulation. Diana special. Sakura swirl. My apologies. எடுத்துப்போ. இந்த இடத்துக்கு போனா நான் அடி வாங்குவேன். ப்ரோ 2 லைக் ஆப்ஷன் இல்லையா? ஓகே. ஓ புது, அதாவது லேட்டாக வந்த நீங்களாம் போட்டிங்கன்னா அப்போ பழைய பீஸுங்க தான் எதுவும் போடல. எந்த என்னோட மெயின் அக்கௌண்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்கு. இந்த அக்கௌண்ட் வந்து என்ன போகுது, சோகன் எடுக்க மாட்டேங்குது. எனக்கு வருத்தம்பா. இதுலயா தரான் என்னன்னு சந்தோஷப்படுது. 2 ஐடியில போடுறீங்க, இப்படியே அதை தராங்களே. சிங்ஷுக்கு என்ன இது? எந்த இது அடிக்கணும்? எம்பளம். There it is. வெங்கி ஸ்டோரி கோஸ்ட் ஆரம்பிச்சிச்சு. High card.
ப்ரோ Sure. உங்களுக்குலாம் அடிச்சு How can I முடிச்சு help? ஃப்ரீ ஆயிட்டு சொல்லுங்க இது Mr. ஓஷன் Floaty. இது Flora. Hmm. What's wrong, friends? sure. Isn't that... I think his name Oh, was... wait. It's Stam. And you can tell the ஓ amazing சைடு bees in உங்களுக்கு the ஈஸியா city. இருக்கும் That bro sounds like a நினைக்கிறேன். இந்த டீம் வச்சு அடிச்சிடலாமா நான் கிட்ட எடுத்துட்டு போங்க அடிச்சிடலாம். pretty ஜோக்கர் ப்ரோ ராம் நஹிதா mysterious பிடிக்கலன்னு வச்சுல நஹிதா 46 பிடியில் போட்டுட்டான். நல்லது அப்படியே இருக்கட்டும். I'm thinking. எதையும் திங்க் பண்ணாத How பையன். about that little guy on the bridge? ஹாய் ப்ரோ மருது குட்டி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கமான் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் அப்படியே ஒரு லைக் பண்ணி தட்டிக்கோங்க. யாராவது நியூவாக இருந்தால் சப் பண்ணிக்கோங்க. Absorption test. Shadows of fate. Take flight. இட்ஸ் மீ மருது குட்டி ப்ரோ. இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஐடியில் வந்திருந்தீங்க? ஏன்னா இந்த ஐடி நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஓ நோ என்ட்ரியா? ஓகே வாங்க வாங்க வாங்க. இப்படி வாங்க. திடீர்னு புது நேம் எல்லாம் வந்து நான் என்ன இது பண்ணுறது? யாரும் புதுசாக வந்துட்டீங்கன்னு நான் நினைப்பேன். வரீங்களா ப்ரோ? இதோ வரேன் நான் ஒண்ணே ஒன்று முடிச்சுட்டு வந்தேன். ஸ்டீம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு பெஸ்டா? ஓகே ஒரிஜினல் நேம். ஓகே 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 மருது வேற லெவல் நேம் இருக்கே. மருது எஸ் படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். பழையப்பா பலசு இல்ல 2018 அதுக்கு மேல இருக்காது. 16 ம் 17 தெரியல. விஷால் மருது. ஐம் பேக். வாங்க குதாலன். என்னடா சொல்லு, சாப்பிட்டியாச்சா? வசந்த் ப்ரோவா? ஹலோ இருக்கானே. குரல் ரொம்ப உள்ள கேக்குது. சந்தோஷமா இருக்கு ப்ரோ. ஹலோ வைஃபை வேலை சரி. வைஃபை வேலை சரியாமா? சொல்லு ப்ரோ கேக்குது ப்ரோ. கேக்குதா ப்ரோ? ஓகே ஓகே கேக்குது. வாய்ஸ் ரொம்ப டல்லா இருக்கு. அதான் கேட்டேன். ஜோக்கர் ப்ரோ ஹவ் வாஸ் யூ ஃபார்மிங் ஃபார் பைசு அப்படின்னு கேட்டிருக்காப்ல குணாலன். பைசுக்கு ஃபார்மிங் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? நான் முடிச்சிட்டேன். அவர் முடிச்சிட்டாருங்க. பாஸ் மட்டும் தான் அடிக்கணும். பாஸ் மட்டும் தான் அடிக்கணுமா? சூப்பர். ஜோக்கர் ப்ரோ கொக்கா நம்ம ஆளுக்கு கொக்கு மாத்தா இருக்கா? கொஞ்ச நாளைக்கு மொத்த காலம் நிற்கிறது. சாப்பாடு நல்லா இல்லையா? Not now. Body and mind. Witness the power of Gua. Boom!
ஐஸ். டேலண்ட் மீட்டிங் தான் டேலண்ட் மீட்டிங் தான் ரிமைனிங் வாங்கி இருக்கு இவ்வளோ நாளைக்கு. பாஸ் அடிச்சிட்டாரு அவரு. அவர் சேர்த்துட்டாருங்க. பாஸ்லாம் நான் தொடவே இல்லை. இவ்வளவு சீக்கிரம் அடிச்சு என்ன பண்ண போறேன்? ஐஸ்லாம் வந்த உடனே ஒரு ட்ரிபிள் க்ரௌன் தான். ட்ரிபிள் கிரவுனா? ஆமா, அவ்வளோ வெறியா இருக்காப்புல. என்ன கூட போட்டுற மாட்டீங்க ட்ரிபிள் க்ரௌன்? போலன் ஆல்சோவா? போலன் கூட எடுத்துட்டாராம். மஸ்ரூம் ட்ராப், அந்த ஃபங்கஸ் ட்ராப்புங்க. ஃபங்கஸ் ட்ராப்லாம் என்கிட்ட ஆல்ரெடி எக்கச்சக்கமா கிடந்தது. நியூ ரீஜன் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் வாஷ் மெட்டீரியல். Kind of injurious weather is this? பாஸ்லாம் அடிக்க மாட்டேன். இவ்வளோ சீக்கிரம் அடிச்சு என்ன பண்ண போறோம்? அவசியம் ஆல்ரெடி ஒரு பில்ட் பண்ண வேண்டிய கேரக்டர்ஸே இருக்கு. யார் எனக்கு போலனும் வேணும். எதை போலணுன்றது ஃபங்கஸ் ட்ராப் தானே, இல்லை வேற ஏதாவதா? தெரியல எனக்கு. என்னைய கேட்டா ஆமா, இதுதான் போலன்னு இருக்கு. அது இருக்காது அவர்கிட்ட. அவர் நேத்தே இல்லைன்னு. அதுதான் சொன்னேன், அவருக்கு நிறைய எடுத்துட்டாரு. 110 வச்சிருக்கேன். 110 வச்சிருக்காரு. அந்த செகண்ட் டிராப். ஃபர்ஸ்ட் டிராப் 400 சில்றது. ஃபைனல் டாப் ஒரு 40 50. ஓகே ஓகே. போதாது. எல்லா டீம்லயும் எலக்ட்ரோ இருக்கு. வணக்கம், நமஸ்தே. வாங்க வாங்க ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம். Academic research isn't some kind of fad. Topics don't just go in and out of fashion. ரொம்ப வச்சிருக்கீங்க. ஆல்சன் கலாச்சாரம் அகாடமியா அதான். Under years has been passed since there is no change in dumb rules in academia. Yes. Correct தானே? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா. உங்களுக்கு ஐடியா இல்லை ப்ரோ. போடலாம்னு இருக்கு. பேலன்ஸ் பார்த்து ஈயா அவன் அல்டில தான் பஃபே. பர்ஜினா? ஆமா, டீலக்யூ நான் இதை சார்ஜ் பண்றேன். ஈஸியா தான் இருக்கு. அதான் போட்டு உங்க மேல பேர்னிங் ஆகும் பாத்துக்கோ. இல்ல அது பேர்னிங் ஆகாது இதுக்கு. அதுவும் இல்லாம இது ஹைட்ரோ தானே இருக்கு. ஹைட்ரோ தானே இது ப்ரோ. ஓஷன் எடுத்துனா ஓஷன்டா லூம் படம் வந்தா செய்யும். Delve into destiny. My guiding stars, stars, shine for me. பெய்டோ போ எம்ப்ளம் எஸ். ஒரு எம்ப்ளம் எம்பளம் போய் அடிச்சீங்கன்னா ஒரு 3-4 கேரக்டர் இருக்கு. 3-4 நிறையவே கொடுத்தாங்க. நான் அவருக்கு இருக்கிறத வச்சு சொல்றேன். Shadows of fate. My guiding stars. அல்டி இருக்கா போடணுமா? போடுங்க. Decided by destiny. Delve into destiny. ஹைட்ரோ இல்லையா? சந்தோஷம். எனக்கு கிரிம்சன் யூஸ் பண்ணது ரொம்ப லக்கி இல்ல. டொமைன்ல அடிச்சாலும் சரி ஸ்ட்ராங்கா. Not now. அல்டி வந்துச்சு. Let me scry.
ஃபர்ஸ்ட் ஹீல் தான் ப்ரோ ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரானிக் பஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு தாங்க இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்கணும் நீங்கள், அப்புறமா தாங்க ஈ ஸ்கில்லே போடுறது. சரி அது உங்களோட இஷ்டம் தான், பண்ணுங்க. ஜோக்கர் ப்ரோ இது குக்கி C3 C3யா? நைஸ். C2வே போதும் என்னைய கேட்டா. T3 இன்னும் கொஞ்சம் ஹீலிங் கொடுக்கும், அவ்வளோதான். C2 இல்ல அந்த C3 ப்ரோ, C3 டேலண்ட் லெவலப் ஆகுதுல ஈ. அது தேவையில்ல நமக்கு பெருசா, நமக்கு C2 தான் முக்கியம். 100% அப் டைம். அந்த 3 செகண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல்ல, அதுதான் முக்கியம். The night is cold. ஹைப்பர் ப்ளூம் Time to connect. Delve into destiny. ஹைப்பர் ப்ளூமா ஆக்ரவேட்டோ? இல்ல ஜோக்கர் ப்ரோ அது இதுல இன்னும் என்னமோ போட்டுருந்தாங்க. C3ல வந்து அந்த ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அந்த ஹீலிங் ஸ்பேஸ் டீம்மேட்ஸ்லாம். Shadows of அதுதான் அது. அல்டி போடணுமா? இருங்க போடுங்க போடுங்க. ஏய் எப்படி போட்டேன். நான் கிலோ 4 not now. அதேங்க அதோ ஏறிடுச்சு. Stars shine for me. எப்படா ஒன் ஷாட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. 50,000 வந்துச்சு. அம்மா I think we make it to 66666. The night is cold. அவ்வளோதாங்க. அவ்வளோதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாமா. ஓகே. பிளிஸார்ட் ஸ்டேஜ்ல டாப்லெட்டு டபுள் கிரிட்டு எனர்ஜி ரீசார்ஜோட வந்துருக்கு. சப்ஸ்டாட்டு ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் போனஸ். பிசிக்கல் இவ்வளோ ஆடுங்க ப்ரோ. ஐயா இன்னும் ஒரு 3 இயர்ஸ்ல வரும். 3 இயர்ஸ்ல அதுங்களை யூலா வாசி அப்படின்னு Curious weather is யூலா மே this. நோ. It's cold. ஓ அப்ப யூலா வந்துட்டு யூலாவோட குட்டி எதனா வந்துடும் புதுசா. ஆமா யூலாவோட குட்டியே வரும். What kind of injurious weather is this? It's cold. Achoo! போட்டோ ஸ்டாங் பாக்ஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி இருக்குடா. நல்லா கூட இல்லை. ஓகே ப்ரோ இதுக்கு போறேன் திரும்ப கொஸ்டுக்கு. நானும் கொஸ்ட் தான் Weather's got me போறேன் in சார். the mood for reciting some laws. ரெடன் சோவன் Let's பார்ட் 2. see. Commercial ஓ law. அதுவா? ஓகே.
Ad Astra. Thank you for Ad Astra. ரிலையன்ஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? The case before us is a strange and unprecedented one indeed. ஃப்ளவர் அதுக்கு where to find more things. அது தெரியாதுங்க. ஆல்ரெடி அடிச்சதுலாம் கேட்டேன் எப்படி? ஹாய் ப்ரோ, லோகேஷ் பல்லாச்சி, வாங்க வாங்க வாங்க. பிளான் பேசணும். I only wish life could be as leisurely as this a little more often. Ad Astra Abyssosk. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual commission, and after careful consideration, we believe that the Traveler would be the most suitable candidate, right? Indeed, as ever. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are available to help? Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently, Rift Hounds are attacking the roots of the sacred sakura nearby Mount Yogo in great numbers. Rift Hounds? On Narukami Island? Yes. We are not sure where exactly these creatures come from. But this time, they are attacking in alarming numbers with great aggression and a clear target. The sacred sakura is of tremendous importance to Inazuma. I trust you are aware of this already? Good. Then you can see that this case is very urgent indeed. Is the Tenryu Commission aware? Yes, and they are already taking action of their own. However,
given that the sacred Sakura's root system is vast and complex, and faced with the unpredictability and scale of the Rift Town's attacks, they are finding it difficult to defend against them. Their main priority is to protect the civilian ஓகே மக்களே, ஒரு population, நிமிஷம் வந்துடுறேன். so they are actively looking to cooperate with all other available forces to eliminate the monsters. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryou Commission with their work. But so far, the combined efforts to முடிஞ்சா combat the இது Rift மட்டும் Towns எனக்கு has கொஞ்சம் failed to ஆர்வம். substantially ameliorate கமிஷன் the தானே situation. கமிஷன் முடிஞ்சா பாஸ் அடிச்சுவீங்க ஏதாச்சும் இது என்ன அடிக்கணும்? இதுதான்டா அனிமோ அடிக்கணும் பைபாஸ் டெஸ்ட். அப்புறம் வந்துட்டு இது அடிக்கணும். என்ன டென்ட்ரோ பைபாஸ் டெஸ்ட் வச்சு வைக்கணும். சரி சரி. ஆமா ஹீடாக்கு இதுக்கு அதுக்கப்புறம் இது அடிக்கணும். ஐஸ் ஐஸ் அதனா ஒன்னடி ஃபர்ஸ்ட். அதான் ஏதோ ஒண்ணுதான். அது மூணுத்துல நான் மூணு சொல்றேன். இந்த மூணு இருக்கு அடிக்கிறதுக்கு. மூணுத்துல பார்த்தேன். ஏன்னா 160 இருக்கும் இப்போ ரீசனு. 5 இது வச்சிருக்கேன். அது 5 இது கூட நீ பண்ணணும்னு ஆசை ஏதாவது அப்புறமா நான் நாளைக்கு சரி ஓகே. எல்லாம் அவுட் ஆயிட்டானுங்க பழைய எஸ்ஆர்எஸ்ல. யாரு வந்து இவனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். யாருக்கு? சின்ஷூக்கு. 4 விக்கெட் வந்துச்சுடா. 4 விக்கெட்டாப்பா. என்னன்னா வச்சிருக்கீங்க? ஓகே வந்து 82. என்னதுமா அப்ளை பண்ணிடுறேம்மா. நீ தூங்கிட்டல எல்லாத்தையும் அது இருக்கு. லாஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் இருக்கு. நான் பண்ணிடுறேன் இப்போ. ஓகே ஓகே ப்ரோ. வர்ண இது வச்சிருக்கீங்க. I hope you won't encounter too much trouble. வர்ண சோட வச்சிருக்கீங்க. இல்ல இதுல இருக்கு. நீ ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு கேட்டேன். இல்ல சிங்சூப் கோசன் கேக்குற மாதிரி எதனா நான் பாக்கேன். ஆடு வந்து ப்ரோ இப்போதைக்கு அந்த 3 ஸ்டார் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்குல்ல அது போட்டுடுங்க. அதுதான் இப்ப இருக்கு ஆல்ரெடி. இதுவும் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் தானே, அதனால கேட்டேன். எது சாப்போட உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது ப்ரோ. பென்னிக்கு தான் நல்லா இருக்கும். அதுல ஈஆர் கம்மியா இருக்கும், இது அதிகமா இருக்கும். பேஸ் அட்டாக் லைன் பேக் விஜே வந்துறாங்க. வர்ண ஈஆர் வெப்பன் வச்சிருக்கீங்க. மற்றதெல்லாம் அந்த லைன் ஸ்டோர் இருக்கு, லைன் ஸ்டிங் இருக்கு, ஃப்ளூட் இருக்கு, 4 ஸ்டார்ல இதுதான் இருக்கு. அப்புறம் அந்த இது இஷின் இருக்கு, இது அமினோமோட்டாய் வச்சு இது கிடைச்சா வச்சு ஃபெவோனியஸ் கிடைச்சா போடுங்க. ஃபெவோனியஸ் சாக்ரிஃபைஸ் இது ரெண்டு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். இப்போதைக்கு அந்த 3 ஸ்டார் போட்டுங்க. ஃபெவோனியஸ்ல 2 போ இருக்கு. இதுல இருக்கு இது போலாம் இருக்கு. ஃபெவோனியஸ் வேற எதுவும் இல்ல. பக்கம் தான் வாப்ல சைடு புரியல. சைடுலாம் பதுக்கி ஓட மாட்டானுங்க. அவன் இப்பதான் வந்துட்டு போனான். சைடுலாம் படிச்சிருக்கா சரி அப்புறமா படிக்கலாம். அதுவா கேக்கல. சைல்ட் அடிக்கணும். ஏன் கேக்கல? எனக்கு கேக்குது. அந்த அளவுக்கு கேக்கல. ரொம்ப ஸ்லோவா கேக்குது. நான் வச்சிருக்கேன். நான் ஸ்லோவா தான் பேசுறேன். எனக்கு கொஞ்சம் டயர்டு ப்ரோ. காலைல 2 மேட்ச் 40 ஓவர் ஃபீல்டிங் நின்று வெயில்ல 20 ஓவர் பேட்டிங் நின்றுல. வேர்ல்ட் கப் படிச்சீங்களா? என்ன ப்ரோ? வேர்ல்ட் கப் படிச்சீங்களா கேட்டேன். வேர்ல்ட் கப் அதுதான் நான் அடிக்கிற மாதிரி நல்லா தான் செத்துக்க மாட்டாங்களே ப்ரோ. எனக்கு எம்பளம் மட்டும் அடிக்கும். ஃப்ரீ ஆயிட்டாங்க எம்பளமா? ஓகே. சோகன் கொஸ்டின் இருக்கு. பாடி முடிச்சிட்டு ஃப்ரீ ஆயிடும். முடிச்சிட்டு ஃப்ரீ ஆயிடும். They're attacking the sacred Sakura! Stop them! Fate is upon me. My apologies. Embrace the ice. Shake your hand, stir. Look at you. Take flight.
ஜோக்கர்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் 100ல வச்சிருக்கான். யாரு? ஜோக்கர் தான். எங்க? வேணா எதுலடா கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க? எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான். எல்லாமே 100ல வச்சிருக்கான் மேப்ல. இன்னும் சும்மா மட்டும் வச்சு. எங்க இருக்கு? No wonder the Tenryou Commission needed help. Come on, traveler, you can take them. Let me scry. Written in the stars. Shogun? Wait, no. Could also be A. It's you two. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them. That was amazing. Broker bro, exploring not completed on the process. I'm making early preparations for what is to நான் தான் come. சொன்னேன் ப்ரோ, எல்லாமே Last 100%ல time we took a வச்சிருக்கான். walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. 100% problem. I was finally able to comprehend some ஜோக்கரா things கொக்கான் that I இருக்கான் had என்னோட never அக்கௌண்ட். understood in the past. Since இல்ல then, இல்ல. every time I இன்னும் சும்மா encounter மட்டும் an தான் obstacle முடிச்சிருக்கேன். in my thinking, நான் பார்க்க serious of முடியாது. these ச்சே. being the attack on the sacred Sakura Yeah. by numerous rift hounds, இது இருக்கார் I லைவ்ல considered இருக்கும்டா. this matter worthy of அவசர my சரண்டு. attention. So I pursued them, and they led me here, where I happened to என்னாச்சு? run into வைஃபை you. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருந்தா இல்லையா? அப்டேட் If the பண்ணிருப்பேன். நாளைக்கு காலைல Shogun, வந்து rather சரி than பண்ணி I, கொடுக்குறேன். were to discover them, yes, ஏர்டெல் தானே? perhaps she would have left the situation alone. வந்துருவோம். Hmm? வரலன்னா நான் வந்துருவோம். சேனலுக்கு கலாச்சி Because விட்டுருவேன். she's just a puppet? Precisely. அப்பவே வந்துரும். According to the rules I designed for her, எங்க அப்பாவே matters கத்தி of this விட்டுருவாரு. nature are to be delegated to the Tri Commission. But rift வருவான் hounds வருவான். attacking the அதெல்லாம் sacred சொல்ல Sakura. மாட்டான். இன்னைக்கு பேசும்போது எதுக்கு போச்சுன்னே brings back தெரியலடா. bad memories of கரண்ட் that கட் terrible மாதிரி வந்துச்சு. disaster. 3-4 டைம் A கண்டினியூஸா. disaster? அதுல தான் எதனா போயிருக்கும். Yes, ரைடன் சோகனோட 500 years கொஸ்டா ago, ப்ரோ. a great ஆமா bro, catastrophe ஆமா. befell Inazuma. செகண்ட் Everything was செகண்ட் பண்ணலாம் engulfed in a இருக்கீங்களா? pitch black fog, ம். and Main account monsters எங்க இருக்கு ravaged இந்த the கொஸ்டா? land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. ரொம்ப ஜாலியா The இருக்கீங்க. monsters committed many atrocities on ஜி Inazuman soil, இந்த டைலாக் போட and மாட்டேங்கிறாங்க. the rift hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. So you've heard of it too. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess of caution is not unwarranted in this case. இந்த சண்டே நீங்க வேற எதுவும் போடலையா? Since No, we bro. are both here for the same reason, let us work வேற together. கேம் எதுவும் போடல. From the அதான் traces they've இதுக்கெல்லாம் left in the போயிடுச்சு. இந்த surrounding வர சண்டே area, போடுவாரு. there should be இந்த many Sunday more போடு. monsters nearby. All of them must இன்னைக்கு be ட்விட்ச்ல போட்டீங்களா? eliminated. என்ன bro? My mom feels so ட்விட்ச்லலாம் safe ஒன்லி when we're சாட்டர்டே in சண்டே his மட்டும். company. ஆமா. Having ஓகே someone ஓகே. uber powerful on your team kind of makes you feel invincible, doesn't ஏய் it? இன்னைக்கு நல்லா இருந்துச்சுடா இன்னைக்கு. Oh இன்னைக்கு yeah. போனதுல தான் After நல்லா we're இருந்துச்சு done with விளையாட. the monsters, we should ask her to tell us more about ஃபர்ஸ்ட் Cosmo. மேட்ச் நல்லா போறீங்க. பேட்டிங் நல்லா ஆடியாச்சு. செகண்ட் மேட்ச் 5 விக்கெட் ஆச்சு. Color. It's similar to the color when the sacred Sakura takes damage. ட்ரெயின் பிளேயரா Let's follow it. It No, should bro. be this way. கிரிக்கெட் பிளேயரா? இந்த இங்க நான் லோக்கல்ல டோர்னமெண்ட்ஸ் விளையாண்டுருக்கோம்ல. டோர்னமெண்ட் ஃபைனல்ஸ் அடிச்சிட்டோம்டா இன்னைக்கு மேட்ச்ல. 2 மேட்ச் ஆடினேன். ஃபைனல்ஸ் அடிச்சிட்டோம் டோர்னமெண்ட். ஆமா. அது ஃபைனல்ஸ்ல தான் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் அந்த 5 விக்கெட் ஆல் வந்துச்சு. எனக்கே ஆச்சரியமா போச்சு. நான் பார்த்து பையன் இந்த மாதிரி போலரா பேட்ஸ்மேன்? ஜாலியா இருக்க. எப்படி? ஆமாண்டா. ஏய் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா தான்டா இருந்துச்சு ஆல்ரவுண்டரா ப்ரோ? ஆல்ரவுண்டரா ப்ரோ? ஆமா ஆமா. பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் ப்ரோ. நான் ஒன்லி bowling தான். bowling தான். இந்த ஆல்ரவுண்டர் பால நீ தூக்கி ஒரு கண்ணாடி உடைச்சிருப்பேன். வெயிட் கை. எனக்கு டேய்
கண்ணாடி ஜஸ்ட் மிஸ் ஆனாது. கிறுக்கி வீட்டு வாசல்ல அடிச்சு விட்டானே பக்கத்து வீட்டுல. ஐயோ எதுக்கு அடிச்சானு எனக்கும் தெரியாது அவனுக்கும் தெரியாது. சரி சும்மா போட்டு கொடுத்தேன் விஸ்வாக்கு தான் ஜாலியா போட்டு டப்புனு அஷ்டான் தூக்கி டேய் இப்படின்னு நினைச்சு எனக்கு தூக்கி கரெக்டா நான் அடிக்கிற நானே 1-2 நான் ஸ்பின்னர் கரெக்டா பால் அடிப்பேன். கரெக்டா அந்த பால் போட்டு குத்தா கம்முன்னு இருப்பாங்களா? அதான்டா நான் ஜாலியா ஆடிட்டு இருக்கிறேன். சரி சும்மா ஸ்டோக் தானே ஆச்சு கீழே தானே ஆச்சுருந்தா கண்டினியூஸா சரி கையிலேயே குத்துக்கிறான் சும்மா போட்டு விடுவோம் அப்படின்னு போட்டேன். தூக்கி அஷ்டான் ப்ரோ ஜன்னல் கிட்ட. அது வேற ஒரு சைக்கோ கிட்ட ஜன்னல் ஜன்னல் வஞ்சிருந்துன்னா டென்ஷனா இருக்கும். ஓடி இருக்க வேண்டியதான் இதுதான். வருண் கால் பண்ணான். அப்புறம் அதுக்கப்புறமா ஏதோ திருப்பி இங்க கால் பண்றேன் அப்படின்னு போயிட்டான். யாரோ கால் பண்றாங்க. சொல்றான். Let's search the area. Perhaps we will find out. இவனுக்கு லூசு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க ஜாலியா இருக்கு தொட்டு. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. இருக்கிற பிரச்சனையே மண்டைக்கு மேல இருக்குது. இது வேற பிரச்சனை. Who are you? What are you doing here? அதெல்லாம் quick while you still can. சொல்றேன் And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. டீ மாஸ்டர் பாத்தீங்களா ப்ரோ? அதுதான் போறீங்களா? டீ மாஸ்டர் வந்துட்டாப்ல. You don't know? Inazuma is engulfed in darkness. எத்தனை மணிக்கு எப்போ ப்ரோ 27 நைட் எத்தனை மணிக்கு போகும் பஸ் ட்ரெயினா? பஸ் 27 காலையில வந்துருக்கா காலையில ரைட்டா 28 காலையில தான வருது பைக்ல தான் 27 காலையில வந்துருவாரு என்னடா போடு அப்படியே 27 காலையில வந்துருவாரா? எப்பா கேள்வி மேல கேள்வி சொல் டா எத்தனை தடவை சொல்றது நானு நீ உனக்கு வேலை இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஒரு 28 எக்ஸாம் இருக்கு அது எழுதிட்டு வந்துரும் நம்ம கம்ப்ளீட். But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun. You're back. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. யூடியூப்ல பார்க்கறதோட அதிகமா இருக்கும்ல டிஸ்கார்ட் லைவ் பார்த்தா. Calm down. ஆமாங்கோ ஆமா The நல்லா war இருக்கும். you speak of is over. Over? But what do you mean? நிறைய டேட்டா எடுத்துக்கும். Look around you. ஜூம்ல தான்டா The கம்மி grass உனக்கு grows இருக்குது. green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma. அன்னைக்கு at நானும் peace, ஸ்டார் ப்ரோ as you ஒரு will no சீசனே doubt பார்த்தோம். remember. 12 எபிசோட் There பார்த்தோம். are no 300 MB தானே ப்ரோ monsters, உங்களுக்கு காலியாச்சு? nor is there anything else here that could threaten your life. அவர் அதான் சொன்னாரு அன்னைக்கு. ப்ரோ நான் என்ன ப்ரோ ஒரு சீசனே பார்ப்பேன் 300 MB தான் காலியாகும். இதுல என்ன ப்ரோ ஒரே 1.5 எபிசோட் பார்த்தீங்க 300 MB. ஆமா I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. 50% அலர்ட் வந்ததுல உங்களுக்கு. இது ஆமா ஆமா பஸ் ஜாலான வந்துச்சு. I think I understand. வெறும் 6 எபிசோடோ 7 எபிசோடுக்கோ You saved 2 GB Inazuma. காலி. 6 எபிசோட்லாம் பார்க்கல ப்ரோ நம்ம அன்னைக்கு 5 எபிசோட் என்னமோ தான் ப்ரோ பார்த்தோம். 5.5 என்னமோ தான். As long as the Shogun is with us. அப்புறம் உங்களுக்கு நெட் காலி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க போயிட்டீங்க. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? He's gone. Paimon can't even begin to understand what ஹலோ that was ஹலோ all about. குணாலன் But அங்க சாப்பிட்ட குணாலன் என்ன Paimon feels சாப்பிட்டீங்க? all sad and hopeless. If I am not mistaken, அரணரா what we பண்ணா தான் நிறைய just சமயம் saw இருக்கும். was a samurai's அதுலயும் memory that was buried in the land. The sacred Underground sacrifice பைசோக்லாம் sword 10 நாள் முன்னாடி purified ஃபார்ம் the பண்ணுங்க. filth குலான் in the ப்ரோ leyline. இவ்வளவு வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு After the இருக்கிற Rift Hounds கேரக்டர் பில்ட் attacked, பண்ணுங்க. some ஆமா of this filth கரெக்ட். leaked out through the cracks in the trunk,
and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly கோபியத்தின் aggressive. உச்சகட்டத்துல சுத்திட்டு இருக்கீங்க. But when purified, கைஸு தொண்ணூறு நீங்க அந்த it அளவுக்கு presents in the form of a நிறைய memory. எஃபோர்ட் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. Purified filth சப்போர்ட் quickly dissipates and அவ்வளோ will be டிபிஎஸ் absorbed ஒழுங்கா by பில்ட் the ley பண்ணி line அப்படின்னா shortly அவர் afterwards. ஜாலியா பில்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா In other சொல்றேன் நான். words, அது கூட it cannot exist for too long. லாஸ்ட் 10 நாள் போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் 10 நாள் போதும் ப்ரோ. நான் பூட்டோக்கே அப்படிதான் இருப்பேன். டேக்கிங் டிபிஎஸ் என்ன 10 நாள் ட்ரிபிள் நான் க்ரௌனே 10 நாள் பண்ணல. தான் அவ்வளோதான். எடுத்த ஒன்று ட்ரிபிள் க்ரௌனே 10 நாள். Yes, நீ that கேட்டா soldier was 10 one நாள் of the போதும் தான் many நானும் சொல்லுவேன். thousands who made the ultimate என்ன sacrifice. வெப்பனை மட்டும் தான் எனக்கு What he லேட் was ஆச்சு. describing just now was நான் precisely the ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அது லேட் disaster ஆகுது. that ப்ரோ happened in Inazuma. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஆமா நானும் தான் என்னடா டிஷ் அவனை Yes, பில்ட் பண்றேன். நான் தான் Inazuma பாசே was அடிக்கல facing இப்போ many வரைக்கும். great crises at that time. அது விஷயம். Some were local in origin, டிஷ்ன்னு while பேர் others வச்சிருக்கீங்க அக்கௌண்ட் பேரு அக்கௌண்ட் பேரா came from the now சேனல் fallen பேரு kingdom of டிஷ் Khaenri'ah. இல்ல தெரியுது. சேனல் டிஷ் பேரு அவளா? Visiting ஓகே ஓகே. Inazuma caused me great concern. யார் அது? I felt டிஷ் that I ப்ரோ had to step in டுவான்டோ before கூட it was தான் too late. Otherwise, it ஓ would spread அவளா? to all of Tevat. பலாபலம் I ஓகே. felt Kitsune's ஹேசுக்கு cycle சமன் பண்ணா காசவா குத்து தாக்கிட்டு reassured me that இருக்கிறானுங்க I இதுக்கு had nothing to worry about. எல்லாருக்குமே அப்படிதான் பண்ணாங்க. She would ஆமா. shoulder the responsibility ஏசோக்கு of சம்மன் பண்ண protecting எல்லாருக்குமே Inazuma காசுவா தான் and கொடுத்தாங்க. mobilize all ஒருத்தனா forces C6 at her காசு disposal வாங்கிட்டான். to combat the threat. I கரெக்ட். could tell that C6 although ஏஜ் neither ஆகுது, of us C6 கால் acknowledged it, வரட்டும். யாரு? ஜைசோ we both knew that ஜயாக்ஸ். the road ஜயாக்ஸ் தானே? ahead would likely end in tragedy. ஆமா அவனே தான். So, Inazuma அதை was நான் லைவ்ல attacked வேற at the பார்த்தேன். same சரி time அனக்கலா as when the இதெல்லாம். disaster happened in Khaenri'ah? C4 ப்ரோ Countless மாத்தி monsters மாத்தி suddenly 50 appeared பண்ணா throughout ப்ரோ. all of அதுதான் ப்ரோ Inazuma. கலாய் குத்துனே ஆமா. இருக்கிறானுங்க. In the end, இந்தா வச்சுக்கோ. Kitsune's cycle காசுவா sacrificed கொடுத்தாங்க. her life அவன் to இப்போ வரை protect கான்ஸ்டலேஷன் people. ஆக்டிவேட்டே பண்ணிருக்க I மாட்டான். never had the chance to see her one last time, காசுவாக்கு. but I would like to believe that she அதுதான் kept her அவன் பேர் promise சொல்லுவான். to me until காசுவா the very கான்ஸ்டலேஷன் last. ஆக்டிவேட்டே பண்ண மாட்டான். But even தராதீங்கடா. Inazuma was left more devastated than we could C6 ever ஏஸ் ஆவறதுக்கு imagine. முன்னாடி C6 காசு ஆயிடுவான். Those terrible அப்புறம் தான் ஏஸ் tragedies ஆகும். left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself and in my heart. ஃபர்ஸ்டே காசு ஃபர்ஸ்ட் Yes. For the longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that loss. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize I காசுவா. cannot fixate on the past forever. When I traveled around Inazuma with நம்ம you, வாழ்ந்த ஸ்டோரி I ஷார்ட் caught a ஓடிடுது. glimpse of how the nation has progressed over the centuries. எல்லாருக்கும் அதான்டா பண்ணாங்க. நான் தான் A சொன்னேன். glimpse of human potential. Everything நானும் far ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு exceeded தான் my பார்த்துட்டு இருக்கோம். expectations. Moving ப்ரோ நீங்க forward பாக்குறீங்க? inevitably invites Right. further loss, என்னது ப்ரோ but also new encounters. Just think of that லைவ் soldier. Despite all the losses he had experienced, he still நான் பார்த்துட்டு chose தான் to ப்ரோ keep இருக்கேன். fighting for the sake of moving forward. All those who ரெண்டு sacrificed உட்காந்து மாற்றி themselves மாற்றி back பார்த்துக்கிறேன். then gave their lives fighting for a future. அது வேறயா? But perhaps the future they were hoping for திருப்பி காசுவாவா is not ரெண்டு the காசுவா eternity கொடுத்துறானு that I once இதெல்லாம் strove for. பார்க்கும்போது வெறுப்புண்டையாது எனக்கு. As Inazuma's god, டேய் it is high time I honored their wishes. லைவ்ல இருக்கும்போது ஆஹா கம்முன்னு இருக்கு. லைவ்ல Warriors இருக்கானா of the ஓ past, சை who spilled your அந்த blood on this land, யாருமே இல்ல அண்ணா your பிரச்சனை இல்ல. noble souls now rest in this earth. I will உணர never forget you and all that you did அவர்தான் for இருக்காரு. Inazuma. He's taking all this pretty hard. Come on, let's keep investigating the damage to the sacred Sakura.
Leave them to me. Now you shall perish. Illusion shattered. சரி இருங்க, எனக்கு ஒரு கால் வருது, நான் வந்துடுறேன். Something seems wrong with A. யாரும் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish, vaporize them all in one go, no? You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make sure I have the strength to face them. Makes sense. Spoken like a seasoned shogun. The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Commission about this. Hey, the same light is leaking out again. Furuyama? Is that you? Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's talking about 500 years ago, too. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that are required of me. It sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. It's pitch black and loads of people have been injured. I see. So, they have fought their way this far already. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me. So, I decided to stay. And now the Almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the Almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? People flee out of a desire to live on, and the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The Almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories, I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says is, good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they have.
Seize the இன்னும் chance to யாருமே இந்த enjoy லிங்க் it while மெசேஜே it காணாது. lasts, நீங்க என்ன and படிச்சிருக்கீங்க? have no regrets in the இருக்கு end. யாருமே இல்லை. இன்னும் few minutesக்கு டிஷ்ஷுக்கு salted மாங்காய் தான். அதுதான் லாஸ்ட்ல இருக்கு. ஓ, யாருமே இல்ல அதுக்கு மேல. நைஸ். So you see, as bleak as things may be now, I have உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ experienced ஜாலியா countless இருக்கீங்க wonderful things in life. மாங்காய் I have சாப்பிட்டுட்டு. no reason not to be satisfied. மாங்காய் சாப்பிட்டா Perhaps ம். you are right. It இல்ல, won't be இல்ல. long தப்பான now மாங்காய் நீங்க before I புரிஞ்சுக்க have to கூடாது. say goodbye நீங்க to ரொம்ப the மிகவும் தப்பா almighty Shogun புரிஞ்சுக்கிறீங்க. for the last time. டிஸ்கார்ட்ல யாரு? What a pity. டிஸ்கார்ட்ல அஸ்வித் ப்ரோ, I'll never கேட் get to சோஃபி, see what Inazuma looks அப்புறம் like நானும் after the லோக்கல் almighty பாய் இங்கே Shogun போயிருக்காரு. ஃபோன் rebuilds பண்ணுறது it anew. வந்துருவாரு. யாரு யார் கேக்குறா? But I டிஸ்கார்ட் suppose it யாரு? நான் doesn't தான் ப்ரோ. matter. ஓகே ப்ரோ. Everyone says that Inazuma has turned நான் தான். dark now. வேற யாரு? But to me, it went dark a long பண்ணணும்னா time என்கிட்ட வாங்க ago. அந்த மாதிரி. Once this நெய்பரும் catastrophe is over, life is sure to வீட்ல இருந்து spring ஒரு forth ஓ anew. But அரே if I டேட்டி பாய்ஸ். survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so by then. So, never mind, eh? Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content and forgetting to serve the tea. Hello. The almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere around here. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious. What a fool I'm making of myself. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Dirty boys. Leave it to us. But, well, Dirty okay. boys. என்ன I never போகுது thought இங்க? I'd see the day that I need the ராம் almighty உங்க அளவுக்கு யாரும் Shogun to dirty இல்ல personally போயிட்டு. collect my tea set for me. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Where should we go to find a tea set? அது புரியுது. Having a cup of tea isn't exactly the most urgent thing to do right It's the Traveler. And the almighty Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. And the tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I prefer to spend this time chatting with the வீட் பண்ண traveler. யாரும் இல்லை. ஆமா. Please, fetch the tea set at your convenience. No. என்னது? I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the Dirtinessல almighty Shogun இவரையும் graces me with her ஆதித்ய presence. மிஞ்ச ஆள் இல்லையா? I'll deal with it right away. It's not often we have the chance அதெல்லாம் to நாங்கலாம் chat. யாரு? I'm sure you must ப்ரோ have a நீங்க lot வேற of questions. இந்த பீஸ்லாம் ரொம்ப கேவலமா யோசிப்பேன். Right. ப்ரோ நான் உங்ககிட்ட அமைதியா இருக்கேன் ப்ரோ. சங்கரத்துக்கு The இருக்கேன். almighty Shogun that he described didn't sound anything like you at all. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister. Raiden இப்படி Makoto. சொல்றவங்கள தான் நம்பவே You கூடாது. may well have had an inkling about there being two Raiden நிஜமா? Shoguns.
but he always acted as if he was completely unaware of it. இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க The அப்படின்லாம் philosophy இருக்கும். of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. சரி ப்ரோ, She always saw things that way. அடுத்து யாருக்கு நம்ம சேவ் பண்ண போறீங்க? Makoto had pretty different views, huh? அடுத்த ப்ரோ காசு வருவான்னா காசு Indeed வரல, we did. கொக்கோமினா கொக்கோமி. It was காசுவா வந்தா the காசுவா, biggest difference கொக்கோமி between வந்தா us. கொக்கோமி. In her நஹிடாவா? eyes, the நஹிடாவே most ரெண்டு எடுத்துட்டாரு. வந்துச்சுன்னா precious காசு things in தான். this world நஹிடாவே எடுத்துட்டாரு. were அப்புறம் என்னது? dreams. The yearning நஹீடா for a எடுத்துச்சு better ப்ரோ. future அதான் held ஃபர்ஸ்ட் by புல்லே living எடுத்து குத்தாரு beings. நம்மால. They are similar, but not identical. When you came charging into the எனக்கு plane இந்த of செவ்வாய்க்கிழமை euthymia, வந்தாலே கடுப்புது. I saw முடியல. human aspirations light up the குணானன் ப்ரோ sky ஏதோ far சிரிச்சுக்கிட்டே above வன்மம் கக்குற in the மாதிரி இருக்கே form குணானன் ப்ரோ. of ஃபை countless பிட்டில நைடா stars. வந்துருச்சு. This இந்த பிட்டி யாராச்சும் கேட்டாங்களா? somewhat shook யாரும் me. கேட்கலையே, வன்மம் கக்குறீங்களா? Now, it seems like she was right, while I took the wayward path. தெரியுது தெரியுது, சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுங்க. கிடைச்ச காரணம் ஏனோ சீதான். Yes, yes. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. அதானே பார்த்தேன் ராம் ப்ரோ An காணமே இந்த ambition கான்டெக்ட்ல is a இருந்து. yearning for something material or a concrete outcome. It is finite எனக்கு in எதுக்கு nature வன்மம்? and will be replaced by a ரொம்ப new early ambition பிட்டில in due எடுத்துட்டாருன்னா. எனக்கு தான் course. வன்மம். Makoto was Anyways. more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. In other words, it is something eternal. That's quite a lot to take in. To put it simply, Makoto wasn't concerned about outcomes. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted outlook. Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to புரியா what ராம் was ப்ரோ? lost. சந்தோஷம் ப்ரோ. I suppose that means our differences have been reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the Almighty Shogun. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Let us return. We ought not keep Furuyama waiting too long. முகேஷ் பாராஜி 30 மினிட் தான் போல இருக்கு. ஹார்ட் பிட்டிக்கு ஹார்ட் பிட்டின்னு வருது. அவர் எந்த அளவுக்கு கெட்டியா இருக்கிறாருனோ அந்த அளவுக்கு ஹார்டுன்னு போய் போனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஹார்ட் ஆகும். அவ்வளவு வெறி மாப்பிளைக்கு, அவ்வளவு வெறி மாப்பிளைக்கு. சஜஷன் அதுவாகவே மாறி வருவாங்க. Hey, where'd he go? He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long, as was the case with the memory we saw earlier. So we won't get to drink his tea? We didn't even have a chance to say goodbye.
The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Perhaps I should try my hand at making us a pot of tea. I've watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should have any major problems doing it myself. The tea is ready. Please give it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably lighthearted. But now, I'd like to broach a heavier topic, if I may. The events of 500 years ago Hi bro, Job60, not welcome only to the robbed stream. me of my friend, Kitsune Saigu, they also took Makoto away from me, for good. She died in that disaster too? Yes. She went to Conria alone, without telling me. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or perhaps it was more that she went ahead of me, put herself in front of me, so that I would remain hidden. In any case, by the time I realized what was happening, yes, it was too late. படிப்பீங்களான்னு கேக்குறாரா பாப்பீங்களான்னு கேக்குறாரா படிப்பீங்களான்னு I இருக்கா நம்ம arrived ஆளுங்க இந்த only லட்சத்தில் in போடுவாங்க time இங்க to யார் hear சொல்லி her தருது dying breath. She had அப்படிதான் already lapsed into ஒரு பீஸ் வந்துட்டு unconsciousness by that point, பேசணும் so அப்படின்னது all I could பாசணும் do அப்படின்னுச்சு was enter into சாதாரணமா her mind. என்னத்தை பாச போகுது நான் As far as you're பாசையா concerned, it would be somewhere similar to the plane of Euthymia. It was there that we bid each other a சரி final விடுங்க farewell. I cried நீங்க bitterly. சீனியர் சிட்டிசனா வந்துட்டு எல்லாம் இருக்காங்க Even in those சரி final moments, தாம்பரம் I couldn't understand her actions. Why did she go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? It was there ஆமா and ப்ரோ then இப்பதான் ப்ரோ கொடுத்துரு that I செகண்ட் resolved to ஸ்டோரி pursue eternity. ஜாப் 60 As a testament to that decision, இப்போ நான் I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely and brought it back to Inazuma. அக்கௌண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டதுன்னா Quite a story. புரியல ப்ரோ When இந்த I பிஸ்டல் returned ஆச்சு to Inazuma, I was சீனியர் shocked to find சிட்டிசன் that a great ஆமா sakura tree சீனியர் had சிட்டிசன் appeared தான் on ப்ரோ Mount Yogo, the tree that you know as the sacred sakura. That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, ப்ரோ and ஹோயல் couldn't அபிலிட்டி at all பண்றதா ஹோயல் understand அபிலிட்டி what I was பண்ணிட்டு so surprised about. No one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. With the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's level. Yes. She had such a great love for this land and for its people. In this respect, I still do not compare to her.
I once told myself that I would never speak of these events again. Facing the fact that she is gone is unbearably painful. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, அதுதான் leaves லோக்கி some ப்ரோ. இங்க sweetness in வந்துட்டு the இப்போ throat. And it's மொபைல்னா time I came to ஸ்ட்ரைட்டா terms ஜிமெயில் with ஐடியே it all. கொடுக்கலாம். இருக்கு பெரிய ஸ்டோரி கிடைச்சிருக்கீங்க. குறைவன் பிரச்சனை ரொம்ப கம்மியா. ஆமா இப்போ அன்லாக் ஆகல. இப்போ இது முடிச்சாதானே ப்ரோ அன்லாக் ஆகும். Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person, Sister. I had heard that you were looking for your family. You mean to say that she No, was but that's somehow ridiculous. involved in the Conria disaster? based on what we've learned so far, it seems so, yeah. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma and the fate of those closest to me. So, I'm afraid I can't help you. But Oh, மொபைல் தவிர வேற ஏதாவது that's a பிளாட்ஃபார்ம்ல shame. பண்றாங்க அப்படின்னா போயோட But பில்டிங் it can't be பண்ணிட்டு helped, I நல்ல guess. fit. Boy, both of you have experienced போயோல great அக்கௌண்ட் கிரியேட் tragedy. லிங்க் This பண்ணிட்டீங்கன்னா last cup of tea, ஸ்ட்ரைட்டா அதை வச்சு வந்துட்டு let us honor யார் the tea வேணாலும் லாகின் master's பண்ணிக்கலாம். memory. Thank you, Destiny, யார் for வேணாலும் giving us மீன்ஸ் the chance to meet again. பிசி பிளேயர்ஸ். We should go. Let's keep following the traces. Very well. Based on my investigation so far, I believe this next pack of monsters should be the last. ஆமாம் ப்ரோ இருக்கு. Okay. Once again, please leave them to me. Hey! Are you sure you're all right? You're scaring us. Fear not. Fighting is what I do best. Shine down! There is no escape! Illusion shattered! Are you alright? I'm fine.
escape. Shine down. Born to oblivion. Okay, boy, no, okay, we'll survive. Maybe you should leave this one to us. My apologies. Don't worry about it. Just take a breather and get your strength back. We'll deal with the monsters. Look, that's the same light again. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too! Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. Just feeling a little stiff. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, men! They're coming back for more! Let's get them! Don't! It's too dangerous. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin with. No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the power granted to us by the gods. Is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the Almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where your excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. You're right here with us. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope is the light that will guide us out from the darkness. Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. Protect the Almighty Shogun! Look at you, Boo Down! Decided by destiny! Whirling snow! Embrace the ice! Not now! Take flight! The night is cold. Think you can bully me? My apologies. Stop for a swirl. Delved into destiny. Whirling snow. Kick and stir. Diana special. Kamisato art. Sumetsu. Written in the stars. Let me scribe. Take flight. It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. Thank you all. Are you okay? Maybe you should keep resting. I'm fine. I feel much better already. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back.
And when they do, it'll be more than a few rift hounds this time. Quickly, escort Her Excellency back to Inazuma City and regroup with the General's forces as soon as possible. When everyone sees the almighty Shogun safely returning, their spirits will be lifted. Okay bro, bye. See you tomorrow. Okay bro. Okay, bye bye. We will stay here and guard against the monster's advance. We cannot afford to let them get any further. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come our way. Just leave it to us. Fighting is what we do Hi best. bro, you gaming. Welcome to the stream. But the almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. Only Her Excellency can turn back the tide of despair and lead us onward into the future. No matter what kind of threat faces Inazuma, we will always place our faith in the almighty Shogun. Oh. Thank you all very much. I promise you that I will create a bright future for Inazuma. I should not have left it this late to make this promise. But from this moment forth, know that I shall be true to my word. Don't worry, Your Excellency. We will never doubt your word as long as we live. With you leading us, we will claim back everything that Inazuma has lost. Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! They're gone. It was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. But in dwelling on the tragedy, I overlooked their splendor. The grief blinded me to how brightly they shone in their final moments. The result being that in the centuries since their sacrifice, I have dishonored their will. You could take the view that whatever I say to them is meaningless, because they are but disembodied memories held in the ley lines. But even so, they are due a resolution. I owe it to them, and to all the people who have placed their faith in me to date. Well, Paimon thinks that even if it's a few hundred years later, you're doing right by them now, and that's what counts. Thank you for your comforting words. But this is my basic duty as Inazuma's Archon, and I have neglected it for far too long. I used to think bro just முடிச்சிட்டு like that சொல்றீங்களா எனக்கு samurai, ஸ்டோவனும் எம்பளவும் மட்டும் இருக்கு that I was first and foremost a warrior, and my only duty was to face நார்மல் whatever அட்டாக் 7 challenge போட்டுறேன் came my way. ஓரளவு கிட்ட வந்து But what Inazuma நார்மல் அட்டாக் needs more Okay. than a warrior லெவல் 7 is போட்டுறேன் someone எனக்கு like டைம் Makoto. Even though I am utterly unlike Makoto and can never become the person she நஹீராக்கு was, வந்து ஈஸ்டில் 8 I இது still 7 need to போட்டுருக்கு do the things that Nice, she nice. would have எது done. குவாலிட்டியா? ஆமா Yes, நார்மல் they வந்து are. They are strong and என்னது resilient ப்ரோ and have much to be proud of. இந்த டைலாக் As the Raiden Shogun they revere, கண்டுபிடிச்சா மட்டும் என் கையில I should not கெட்டான் be the one to hold them back. Well said. Sounds to Paimon like you figured things out. ஏதோ Change காமெடியில will வரும்னு come நினைக்கிறேன் to இது. Inazuma, and யூடியூப்ல with தான். it, new உனக்கு என்னப்பா? possibilities. உனக்கு என்னப்பா உனக்கு என்னப்பா This will take நீ time, பைத்தியம் but eventually, நான் பண்ணுவேன் the நாங்க future அப்படியா will bring healing to the Yeah. scars of the past. No matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. உனக்கு என்னப்பா ஒரு This சேனல் is my வச்சிருக்கேன் promise. Now that we've dealt with the Rift Hounds, பிளாக் this ஸ்ட்ரீட்ல matter இருப்பான் is halfway resolved. It does not appear that the threat will escalate for the time being. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins of this incident and tending to the root system. Alrighty then, let's move on. அனிமோக்கு நான் சாய்வு தான் ப்ரோ இப்போதைக்கு பில் பண்ணிருக்கலாம் It looks calm on the Okay. outside, but Paimon bets her emotions must be all over the காசு place காலம் right now, வர்றது huh? She seems to have வந்ததுக்கு changed a அப்புறம் lot அப்படியே since அந்த we இதெல்லாம் last எடுத்து met her. ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் எடுத்து மாத்தி விட்டுருந்தது What's wrong, eh? Come on, keep
இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாவே ப்ரிமோஷன் இப்போதைக்கு எதுவுமே நான் எடுக்க போறது தேவையில்லை. நான் ஃபார்ம் பண்ணலாம். Are you feeling unwell again? My body. எப்ப கேரக்டர் ஏதாச்சும் I can't தேவைப்படுறது move it. ஓகே ஓகே. It looks like 433 the இருக்கு ப்ரோ situation இப்போதைக்கு. ஓபி. is more serious than I thought. ஒரு 10,000 சேர்த்துட்டா அடுத்து எதுவும் முடியறது இல்லை. No need. அடுத்த பேனர் வந்து முடியறது. She is calling me. The time has come. சேர்த்தரலாம் ஈஸியா, ஏன்னா வெல்கின் வேற இருக்குல்ல. Can you help me walk? I need to go to the cave below the Grand Narukami Shrine. Why? அஷ்வந்த் ப்ரோ What's in there? சொல்லுங்க. ஜாலியா இருக்கு ப்ரோ. A battleground. ஆமா ப்ரோ, ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் ப்ரோ. One where I shall sever ties with the past and take the first steps into the future. நேத்து ஒருத்தன் வந்தா இன்னைக்கு செத்துட்டான் அவன். சாட்டுக்கு. யார் சொல்றீங்கன்னு தெரியுது. என்ன ப்ரோ? யார சொல்றீங்கன்னு தெரியுது. அதான் என்னமோ டிஸ்கார்ட்ல எல்லாம் அவைலபிள்ல இருப்பேன் அப்படி இப்படின்னு. Gonna be epic. யாரு? விஜய் என்ற ஒரு பீஸ். நான் ஏன் வெறுத்து விஷ் பண்றத விடலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா, இதுக்கப்புறம் நான் எத்தனை ஸ்பின் பண்ணாலும் குக்கியும் டோரியும் மட்டும் தான் தருவானுங்க. எப்படி இருந்தாலும் லைலா தர மாட்டானுங்க. எதுக்கு அதை போய் பண்ணிட்டு இருப்பானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்ட். சரியான முடிவு ப்ரோ. இவர்கிட்ட கொடுக்கணும், இவர் எடுத்து கொடுப்பாரானா? அது தேவை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டர் கொடுத்து எடுத்து கொடுத்துட்டாரு. இது சரி சப்போர்ட் நினைச்சு கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணி பார்த்தேன். அது ஒன்னும் அந்த தப்புலாம் பண்ணக்கூடாது. நான் பாத்தீங்கன்னா சுக்ரோஸ்க்கு இவர்கிட்ட கொடுத்தேன். ரெண்டையும் சீட்டு பண்ணி கொடுத்தாரு. அப்படியே என்ன ஆமா, சுக்ரோஸும் பண்ணி கொடுத்தாரு, டைனாவையும் பண்ணி கொடுத்தாரு. சுக்ரோஸ்க்கு எவ்வளவு நாளா இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீங்க வேற. எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு புல் தான் பண்ண, 30 புல் தான் பண்ணாரு மொத்தமா. அதனாலதான் 74 பெட்டியில நின்னுச்சு எனக்கு நைடா எடுக்கும்போது. நைடா எடுக்கும்போது என்கிட்ட 34 தான் இருந்தது. எனக்கு 74 பெட்டியில நின்னுச்சு. இதுவும் கொஞ்சம் 7 பெட்டியில தான் இருந்துச்சு. நேத்து எனக்கு அந்த இது 5 ஸ்டார் வெப்பன் கிடைக்கும் போது இருந்தீங்களா இல்லையா நீங்க? 5 ஸ்டார் என்ன 5 ஸ்டார்? இது ஸ்கைவார்ட் ஹாப் இல்ல ப்ரோ. இருந்தேன். இல்ல ப்ரோ, நீங்க இருந்தீங்க. அவரு அஸ்வந்த் The entrance should be கைவாடாப்பா. அது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? சைடுக்குலாம் யூஸ் ஆகும். கேரக்டர் இல்ல, பிரச்சனை இல்ல. என்கிட்ட போ கேரக்டர் இல்ல ப்ரோ. என்கிட்ட இது டியானாவும் குக்கியும் மட்டும் தான் இருக்கு போ கேரக்டர். ஆம்பர் இருக்குமே ப்ரோ. ஆமா, ஆம்பர் மொத்தம் 3. ரெவனாவும் குக்கியா? இது getting worse again. குக்கிங்கிறேன். அவ பேர் என்ன? நோபு. This is a place I once sealed off with my own hands. The entrance to Raiden Makoto's realm of consciousness. It looks like she will no longer allow me to do with this body as I please. Huh? What are you talking about? And who is she? Makoto? What's up? Hi bro.
Bisuki, welcome to the stream. Follow me. Doing right at the stroke. No, can you please tell me which is the best elemental reaction? Best elemental reaction. எந்த elemental கேட்குறீங்க? எல்லா elementum சேர்க்கலாம். ப்ரோ நீங்க வரும்போது சொல்லுங்க, அது வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ. Where do we get sucked into this time? Pyro relatorனா vaporize பண்ணலாம். This place. Overall இப்போதைக்கு ஹைப்பர் தான் போகுது. Look over there. It's another A. We meet again, traveler. This body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. என்ன டீம் வைக்கணும்? Cookie, Nahida, Hydrocat. You have wandered the realm in my body, and you appear to Hydrocat. have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct. Don't you? இன்னொரு கேரக்டர் Have you really been enlightened with new ideas? இல்ல ப்ரோ, இல்ல. Or have you been degraded by irreversible erosion? Hydrocat அப்படினா டெல்டா I'm here பாட்டு. to show you my answer. We are both warriors. அப்படினா வந்துட்டு இது பேட் shall be conducted by பேட் the வந்து blade உங்களுக்கு alone. கேட்க பண்ண மாட்டா, வெறும் வந்துட்டு இது மட்டும் பண்ணுவா. ஆக்ரிவேட் பண்ணுவா. சோ உங்களுக்கு ஹைப்பர் தூக்கி மட்டும் தான் நடக்கும். ப்ராப்ளம் இருக்காது. The discomfort I was experiencing earlier was caused by the shogun ஆனா adjusting my எக்ஸ்ட்ரா control இன்னொரு use ஜென்ரல் of her கேரக்டர் body. எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 GB She எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். indicates. Once I started Cookie entertaining the மட்டும் idea of ரொம்ப அதிகமாக change, boost. I ஹைப்பர் became ப்ளூம் hostile டீமுக்கு. in her eyes. ஏன்னா மத்த எல்லா But கேரக்டரும் inside a realm தனித்தனியா of இருக்கு என்கிட்ட. consciousness, Cookie ஃபுல்லா I இஎம் மட்டும் exist independently லெவல் of 90 her. போடணும். She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the நான் shogun ப்ளூம் has her ஹைப்பர் own ப்ளூம்லாம் வந்து consciousness பார்த்தீங்கன்னா too. எந்த அளவுக்கு மேக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த When அளவுக்கு டேமேஜ் necessary, இன்க்ரீஸ் ஆகும் லெவல். she appears here to confront me. Paimon gets that everyone has their internal நஹிடாக்கு டேமேஜ் வேணுமா? அது உங்களோட இஷ்டம் தான். பட் பேசிவாக கொண்டு வரது தப்பு கிடையாது. நஹிடாவுக்கு பேசிவாக ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 40 The crit rate rules I and set for the shogun are. crit damage வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 120 130 The shogun herself is the 150 உங்களுக்கு இப்போ manifestation இருக்கிறத of my பொறுத்து. past ideals. அண்ட் The very டிபிஎஸ் நஹிடாவுக்கு foundation வந்துட்டு stone of 600 கொண்டு eternity. வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். It shall 600 not மேலே be தான் போகும், கீழே easily போயிடும். swayed. I would not try நஹிடாவோட to change her if it அசெஷன் wasn't பேசிவ்ல necessary. உங்களுக்கு இஎம் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு இஎம் சான்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், இஎம் காப்லெட் யூஸ் பண்ணணும். நஹிடாவுக்கு டென்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் காப்லெட் கூட இஎம் காப்லெட்டில் தான் உங்களுக்கு டேமேஜ் வரும். ஸோ இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே அந்த 600 கேப் ஒன்று தாண்டிடுவீங்க. எனக்கு டேமேஜ் யூஸ் ஆகும். என்னது ப்ரோ? My form is a symbol of supreme majesty in which has been vested power ப்ளஸ் over நீங்கள் all வந்துட்டு the realm. It is the cohesive டிபிஎஸ் embodiment பில்ட் of all பண்ணும்போது that ஆப்வியஸாக constitutes கில்லர் the ட்ரிம்ஸ் தான் Ryzen போடுவீங்க. shogun. கில்லர் ட்ரிம்ஸ் வந்து வேணா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி 2 It பீஸ்க்கு inherits A's 80 pain, இஎம் வருது. the ஸோ pain இஎம் of பிரச்சனை inevitable இருக்காது. loss that comes as she moves ட்ரிப் forward. டேமேஜ் நீங்கள் பார்த்து So படிக்கலாம். too does it inherit her determination to reach eternity. அப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் ரிச்செட் Every நல்லா இருக்கும். action undertaken is for the sake of TPS resisting negative. erosion. Determination, courage, love, hatred. All of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only rules shall நல்லா தான் remain இருக்கும். constant for ஆனால் உங்களுக்கு eternity. சார்ஜ் அட்டாக் டைம் தான் உங்களுக்கு. Those were my thoughts when I ஸோ created you. நஹிடாவுக்கு வாண்டரஸ் ப்ரோ பாயிண்ட் They are towering யூஸ் ஆகுது. obstacles that I have no choice but to overcome. You wish to make yourself my enemy? நஹிடாவோட ஃபுல் டேமேஜ் வந்துட்டு நீ ஸ்கில்ல தான் இருக்கு. ட்ரை I am கார்னர் your பியூரிஃபிகேஷன் past, தான் இருக்கு. the everlasting 2.5 law, the செகண்ட்ஸ் guardian of ஒன்ஸ் வந்து eternity. ட்ரிகர் ஆகும்போது அவங்களோட டேமேஜ் வரும். And I am she who promised a dream to her subjects. Ride an A. நைடாக்கு எனக்கு அல்டி அடிக்கடி வந்துடும் ப்ரோ. ஏன்னா In the 150 end, இருக்கு. even the proud and mighty Oni maiden was cut down in disgrace. Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as brightly as it once did. Shine down.
sweeps the lands. Illusion shattered. Shattered. The kitsune sakura blossoms that once filled the skies fell to the ground as pitch black rain. As long as the ley lines flow, the relentless erosion of time will never stop. This world, a fleeting shadow. Thunder. நீங்க பண்ணிருக்க பில்ட் ஓபி பில்ட் ப்ரோ சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா. ஆனா இந்த பில்ட் அப்படியே பிரிண்டட் பில்ட்ஸ்ல வந்தா நல்லா இருக்கும். There is no escape. Now you shall perish. This world of time lightning that envelops all of Inazuma will fade silently into the clouds. There shall never be another. Never. For the rest of time. What Stillness is this? transcending. Domain immune electro. அவ்வளவுதான். I shall not fall here. Only emptiness awaits. Have you finally defeated her? It appears your martial prowess has not dulled. But how long can your will remain strong? How the heck? In this realm of consciousness, her existence is tenacious indeed. She was built to resist erosion. Her will is stronger than any other living beings, including you and me. Then, does that mean this is gonna be a never-ending battle? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future I shall forge will be a grand undertaking, one that will be resistant to erosion. If I don't do this, the Shogun's rules can never change, and Inazuma can never move forward. This is my duty. No matter how long this battle may last, months, years, centuries, and no matter how many times we must fight, I will defeat her. 500 years ago, humanity proved their strength in battle. Here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices, tear them out like the diseased wood of an old sakura tree, so that new, healthy branches might spring to life in their place. It is about time that I learned to trust them. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, a short moment for which the Shogun does not exist is nothing to fear. I fight for the everlasting future of Inazuma. However long the battle may last, it is but a drop in the ocean of eternity. I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. This is my oath. Please, be my witness. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... Pass on my words. Cosmo friend. Oh my god, fit up. Cosmo friend set Looks down. like we got kicked 20 out. friends set down. 20 பையனா bro? Are we ஆமாம் really bro. just gonna leave A and the Shogun to keep 20 on doing இப்போ இருக்கிற bad பாடி things வந்துட்டு அவனோட forever? ஃப்ரெண்டோட பாடி. She was making sense. Oh, okay. And maybe this is the only way to ஆமா change அது the ஃப்ரெண்டுன்னு Shogun's சொல்லலாம். rules, ஆமா but கரெக்ட். still... 20 ஜென்ரலஸ்னே சொல்லலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். அவன் இப்போ பாய் உடம்புல இருக்கனால பாய். Be pretty இதே stubborn. அவன் கேர்ளா இருந்தானா She கேர்ளா. has a history of rushing into difficult Killed by situations. Shogun, yes. What if That she puppet, gets too damn obsessed with puppet. winning, and she forgets why she's there in the first place? It could happen. And then she might never leave again. Yeah, we should help her out, like we did last time.
time. Venti. The quicker she gets through this, the Because better. he is mint. ஆமா. Is there any way we can Genderless. cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her win the fight? Hey, Shogun boss unlock item. Well, whatever. We can't let anything bad happen to A while she's in there. Oh, but we also can't get in there anymore. Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice. Don't feel Paimon now. Okay. Maybe if we both ram into it at the same time really, really hard. Oh, you're right. Paimon nearly forgot about her. Who knows if she really understands these consciousness realm plane thingies more than we do, but there's no one else we can turn to. All right, up the mountain we go. Someone's not in the best Guy of me cooperate moods. or friend. Let Friend me bro. guess. You're all tangled up in another situation and need me to unravel it for you. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after the first few times. But you're always smiling. That was a figure of speech. Do you understand? Oh, yeah. Something really big's happened. It's A. She... Oh, okay, I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable. Presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak of her abilities. Yes, that sounds like A all right. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like such a child sometimes. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure. Uh-huh. You're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. I'm back. Wrong bro, Because bro. Raiden Makoto is no longer Welcome back to alive? the stream. Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually been there, so you tell me. You played. What was it like? Swear setting it off. Illa bro. Project nice. Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. First things first. Follow me to the entrance. Now then, I always have my ways. It's just a question of how crafty I need to be. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can still send you to where A is. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. What? Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by chaos. Everything is turbulent and disordered.
If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. This is precisely why when entering the plane of euthymia, it's much safer if you place your consciousness in a physical object first. What? Alright, well, Paimon, stay here then. You two can go in. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? I've had it up to here with both of you! Oh, fine! Paimon's coming too. Oh, well, if you're quite sure, then of course. Now, I shall send you on your way. I say. Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. By the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter 3.7 confirm தெரியல bro. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of Speculations abstract என்ன space. பண்ணிருக்காங்கன்னா Only if you are strong Alhidam. enough can I deliver you to the right destination. வேற என்னது ஏதம் பாஜுவாலாம் வரதா சொல்லி ஸ்பெகுலேட் பண்ணிருக்கானுங்க. அது எந்த அளவு கன்ஃபார்மா வரும்னு சொல்லி தெரியல. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. I'm placing my god in your capable hands. For my sake and for Inazuma's, please. Bring her back. Miko, you better know what you're doing. That's enough chatter. Get to work. Tail floater. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Huh? How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slightest hesitation. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered. For your firm commitment to enforcing the rules, you have my admiration too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Then, let this be our final duel, the conclusion to that which began 500 years ago. Final duel? So you're finally willing to... Stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. The time our duels took to fight was long enough to witness the rise and fall of nations. The energy they consumed, great enough to vaporize the oceans and turn day into night. And the will they demanded,
sufficient to penetrate minds and crush dreams. Yet, you have endured. I will endure forever. Witness the final calamity. Illusion shattered. How many years? 500 years. Purge all obstacles. That's a, look at 500 years முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆன சண்டைக்கு வெளியே போகும். Eternity is in my hands. Shine down. Perish. Inferior. There is no escape. Ruin follows my blade. Transcend all constraints. Illusion shattered. Inferior. Wow, so sad of this. This is the end. Oh, You have won. I The story believed was you were incapable of transcending the எடுத்துட்டு past. போய்ங்களோ. But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded ஏன் has no அவர் way என்ன to சொல்லுவாரு? embrace the future. You need not worry about the future. And you aren't alone. தெரிஞ்சிருந்தா ஒரு பக்கம் I know கிராபிக்ஸ் your பண்றது power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze of the myriad of expectant eyes that look to the light in the heavens. And whenever I think of this, I feel something stirring within Muso Ishin. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me, to encourage me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power when I truly understand and believe in her. When I clasped Muso Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling and a strange one. Makoto barely wielded a blade in her Hello, life, bro. Hi, bro. and yet her blade brings me closer to her. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time?
And greetings, those who have come to bear witness. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But... you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime. But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it, before my last shred of consciousness fades away. But it is you who must take the most important step. சண்டை அட ஊரே வேடிக்கை பார்க்குது ஊரே நான் வேடிக்கை பார்க்கல நம்ம மட்டும் தான் வேடிக்கை The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto.
So the A of the present planted the sacred sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. So that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. 70% முடிச்சது I Four don't side. ஏய் fully ஜோக்கர் understand yet. My அக்கௌண்ட் intuition ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் tells me பார்த்து that விட்றாத the ஓபன் பண்ணியாச்சும் reason விட்டுரு for சும்மா everything உன் அக்கௌண்ட் தான் நான் is போயிருக்கேன். that seed. சரி ஏன்னா அது வாழ்க்கை வேஸ்டா Well, போயிடுச்சுன்னா I'm not வேண்டாம் அது convinced that போதும் it was Makoto's power ஓ alone. ஓபன் அதுல தானே போலாம். I know what you mean. வலிக்கு Perhaps வேஸ்ட்லாம் a ஆகாது higher இன்னைக்கு power இல்லைன்னா நாளைக்கு really வரும் was involved in all of this. இல்ல ப்ரோ இன்னைக்கு அந்த 90 போயிடும்ல But whatever the இல்ல போவாது explanation, ஆமா her solution போயிடும் is ப்ரோ what saved us all. போவாது bro உங்களுக்கு 4 days டைம் Without இருக்கு the sacred sakura, அப்படியா Inazuma 4 would daysக்கு மேல இவன் தான் ஆச்சுன்னா likely போயிடும் have அப்புறம் completely வராது swallowed up இவன் தான் போயிடும் நான் centuries ago days மேல by that ஆயிடும் disaster and the filth. I know you've எனக்கு always தெரியாது perceived there was something special about the sacred sakura, நாளைக்கு காலைல but வந்து to me, ரூட்டர் it சரி has always பண்றான் been there. You've நான் tried in அது the past போயிடும்னு to சொல்லல prove நான் to me கமிஷன் that there is போயிடும் connection between the sacred கமிஷன் sakura போயிடும் and ஒரு டீம் Makoto's வராது consciousness. கமிஷன் அது தெரியும் But unfortunately, you அதுதான் never did இருக்கேன். persuade me, did you? No, நாளைக்கு but I பண்ண understand why ஆமா now. bro உங்களுக்கு 4 days டைம் இருக்கு It bro was 3 days because 4 the days sacred டைம் இருக்கு sakura hadn't அதுக்கு even மேல been ஆச்சுன்னா தான் planted போடு Don't you நான் think இது the வரைக்கும் tree மிஸ் would பண்ணது look இல்ல a lot அதனால தான் different எனக்கு than அதை how it பிரச்சனை does now? நானும் மிஸ் பண்ணது இல்ல The sacred sakura is within my purview எனக்கும் at the தெரியாது shrine, bro so obviously I சரி get to ஓகே prune it exactly how I like it. Ugh. Now we see who's pulling the strings. 3 days I'm 4 days மட்டும் நீங்க joking. லாகின் பண்ணாமலே That விட்டீங்க tree has அப்படின்னா been through a lot since அதுக்கப்புறம் it உங்களுக்கு first சரி sprouted. bro We have the loving care of Kitsune சேராது over the ages to thank for how it appears today. மைனஸ் ஆயிட்டே வரும் உங்களுக்கு And obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the ப்ரோக்கர் ப்ரோ moment you எக்ஸ்ப்ளோரிங் re-entered கம்ப்ளீட்டா it. இல்லங்க But in that same கம்ப்ளீட் time, நம்பர் centuries of battling took place on இருக்கு the அவருக்கு இன்னும் inside, எக்ஸ்ப்ளோர் did it not? Traveler, if I'm ஓரளவு guessing கம்ப்ளீட் அதை கம்ப்ளீட் correctly, பண்ணி நான் பண்ணிருக்கு என்ன பண்ண you were போறேன்? repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the ஃபுல்லா flow of விளையாண்டு time முடிச்சிட்டா போர் within அடிக்கும். that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. செட்டிங்ஸ் Fortunately, டென்ஷன் தான் your will கொடுத்தாரு was strong enough that the ஒரு turbulence வச்சு carried you கூட to the கண்டுபிடிக்க moment in முடியாது time most நைஸ் likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. So this time, it looks like thanks are due to you. Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside, so it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. A, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all, you saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course, but
I've made my decision to move forward. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing! Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries past. Makoto and you are Inazuma's past and future, and both are indispensable. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously accept them. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing! Great minds think alike, hmm? I wonder, does that qualify me to, maybe, take the position of Shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, we will give careful consideration to the future. After that, I will abolish the Sakoku decree. Really? That's huge news! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Another bad one? Okay guys, line வச்சுக்கிறேன். Help பார்க்கலாம். Bye, good night. Bye, bye. அது கம்ப்ளீட் பண்ணல ப்ரோ ராம் ப்ரோ. அதான் அப்பயே சொன்னாப்லையே ஜோக்கர் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல. Bye bye bro, Ram bro. Good night. Bye bro, bye bye.